Muito bom dia, meus amigos. Hoje, 9 de agosto de 2023, 11h10 da manhã, no horário de Brasília, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, então, direto da Estação Espacial Internacional, onde então faremos aí a transmissão para vocês da Caminhada Espacial de número 60, pelo lado russo, onde então os astronautas, como no caso cosmonautas, Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, né, vão realizar aí algumas missões aí do lado de fora da Estação Espacial Internacional. Uma delas é a instalação de alguns escudos protetores aí no módulo Rassvet, e também aí eles vão fazer a instalação de uma plataforma no braço robótico do módulo da estação, do módulo uh, Nauka, aí da Agência Espacial Europeia, tá? E esse trabalho, então, aí deles deve demorar aí em torno de quase 7 horas. Aí nós vamos então acompanhar toda essa trajetória, né, com áudio também, lógico, durante essa caminhada, tá? E vamos então acompanhar todos os detalhes aí. Lá no X, né, no Twitter, tem um vídeo lá da animação, né, produzida pela NASA, de como então será feito esta missão. Provavelmente eles devem mostrar aqui também, tá? Então, quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos aí então a essa transmissão de hoje. Lembrando da nossa programação de amanhã, né, que está prevista aí 3 missões, né? Uma delas é o voo da Virgin Galactic 02, né, a partir das 11 horas da manhã, né, nós vamos acompanhar aqui ao vivo, né, o voo da Virgin. Depois à noite, a partir das 6h55 da noite, vamos acompanhar o voo da Soyuz, levando o módulo, a sonda lunar. Aí então a Luna 25, e também está previsto aí também à noite, para amanhã, a missão Starlink, né? Mas ainda não foi confirmado esta missão, tá? Mas está prevista aí a missão Starlink para amanhã também, ok? Então vamos seguir juntos aí, então acompanhando esta missão aí pelo lado russo, né? Também tem o áudio em inglês aí com a transmissão pela NASA, tá? Então vamos seguir juntos aí acompanhando esta transmissão, tá? Quem puder também deixar sua inscrição e seu like aí na transmissão e puder também compartilhar, né? Seja muito bem-vindos aí. Lembrando que para esta transmissão o chat está indisponível. Então a caminhada espacial aí então está prevista para iniciar às 11h45 no horário de Brasília, tá? Pelos cosmonautas Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, aí da expedição 69 pelo lado russo.
E já estamos ao vivo, então, direto do Centro de Controle de Moscou. Então, trazendo para vocês aí todos os detalhes da caminhada espacial de número 60. Dessa vez, pelo lado russo. Outside of Moscow, in the town of Korolyov, where Russian flight controllers are in the midst of preparations for Russian spacewalk number 60 today. An excursion outside of the Poisk module on the space-facing side of the Russian segment of the International Space Station by Expedition 69 Commander Sergey Prokopyev. Estamos aí então com a expedição de número 69 na Estação Espacial Internacional, onde os cosmonautas da Rússia, né, Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, né, estão aí fazendo os preparativos então para iniciarmos aí então a nossa caminhada espacial de número 60. Então, como vocês podem observar ali na tela ali, né, do Centro de Controle de Moscou, ali, né, algumas missões que serão realizadas hoje, né. Uma delas, então, é a instalação de escudos, né, como eu já mencionei aqui, no módulo Rassvet, e também a instalação, e uma delas também é a instalação da plataforma no braço robótico da ESA, né, do acoplado no módulo Nauka. Então tá aí o Sergey Prokopyev e o Dmitri Petelin, né, os cosmonautas russos. Hoje, então, é a 8ª caminhada espacial do Sergey e a 6ª do Dmitri. The first will be the installation of 3 micrometeoroid debris shields on the Rassvet module, which is on the Earth-facing side of the Russian segment of the International. Então aí temos as missões detalhadas para vocês, né, na tela, né, que é a instalação então de escudos contra detritos de meteoros, né, em Rassvet, né, então a realocação então do braço robótico aí do Nauka, né, e também aí e também a instalação da plataforma também do braço robótico que está instalado então no módulo Nauka. Então essas são algumas missões, né, que serão realizadas hoje, né, pelos cosmonautas russos. By the other cosmonaut on board, Roscosmos cosmonaut Andrei Fedyaev. He will be operating the European robotic arm, which is affixed to Nauka. E este é o Andrei Fedyaev, né, que ficará então no suporte, no apoio ali das missões ali do lado de fora. Então esse aí é o braço robótico da Agência Espacial Europeia, né, onde então aí eles vão fazer a realocação e também a instalação da plataforma neste braço robótico. So those are the 2 major tasks. There will be some jettisoning of discarded equipment near the end of the spacewalk today that we'll be talking about in greater detail as we move along. Prokopyev will be designated as EV1 or extravehicular crew member number 1. Lembrando que esta missão tem uma duração aí de aproximadamente em torno de quase 7 horas, né, de duração. Então tá aí mais uma vez o Sergey Prokopyev e o Dmitri Petelin. Dmitri Petelin, EV2, will be wearing the Orlan suit os dois cosmonautas da Roscosmos. 20 for today's spacewalk, again scheduled to begin in the vicinity of about 9:45 a.m. Lembrando que a caminhada então deve se iniciar aproximadamente daqui a 25 minutos. Estão aí os preparativos para a saída dos cosmonautas. The airlock for staging Russian spacewalks. They are in the process of completing the pre-breathing of pure oxygen to cleanse nitrogen out of their bloodstreams and prevent any condition known as decompression sickness or the bends from occurring when they step out into the vacuum of space.
Unlike a US-based spacewalk at the International Space Station, a Russian spacewalk's elapsed time is measured from the time of hatch opening until the time of hatch closure. A US spacewalk out of the Quest airlock on the US side of the station is measured from the time a spacewalking tandem would put their suits on internal battery power until the time that repressurization of the airlock would begin. But today's Russian spacewalk, being managed by the flight Estamos então controllers you see in this aguardando view from the as Russian Mission imagens Control Center da outside Estação of Espacial Moscow, Internacional, né? measure their Estamos aí, spacewalks from hatch open to de hatch acordo com dados close. de And for the telemetria, actual estamos aí start sobre o time of Oceano today's Índico. spacewalk, as you have seen in previous Russian spacewalks, we tend to Então, hesitate a para bit quem está before chegando agora, nós providing an estamos official iniciando os start time trabalhos aí until da we get that from the Caminhada Russian flight Espacial de control número team 60 in pelo Korolov. As lado soon as we get russo, it, we'll start the elapsed clock a Estação ticking, Espacial and off we go Internacional. for today's spacewalk, again, the 267th, in support of space station assembly, maintenance, and upgrades. The depressurization of the Poisk airlock down to vacuum is underway. This will be done in several stages. Once the airlock is almost at a vacuum stage, there will be final suit leak checks and final communications checks between Prokopyev and Petelin E é and importante the Russian nesta flight controllers animação, in né, que eu Korolov publiquei before ontem, the word is given and the green light referente então aí approved sobre for the opening of a hatch missão de to the hoje, né, Poisk que airlock. eles vão realizar, We né, ran que é a down instalação de the escudos tasks protetores that are scheduled for today's no spacewalk, Rassvet which should last about 6 hours e and também 45 minutes. Let's take a a look at realocação the e a animation of that instalação da spacewalk. plataforma aí no braço robótico da agência europeia. Então vamos Russian ver. space. Então aí está mostrando o primeiro passo hoje da missão é a instalação dos escudos protetores no módulo Rassvet. E aí todos os passos aí que serão feitos hoje. Então eles vão fazer a instalação de 3 escudos aí no módulo Rassvet. Depois disso, então, eles vão instalar a plataforma, o braço robótico da Agência Espacial Europeia. Eles vão fazer então toda a parte de testes depois da instalação no braço robótico aí da plataforma. Então aí mais ou menos o que eles vão, então a operação daí que eles da animação, né, da operação que eles vão realizar hoje aí então na caminhada espacial de número 60. Nós vamos aí acompanhar todo esse processo ao vivo aí para vocês. Lembrando que esse processo todo, então, deverá levar aí em torno de 6 horas e 30 minutos.
Então esse é o procedimento, então essas são as missões aí que eles vão realizar hoje na caminhada espacial de número 60. E aí, portanto, está a tripulação da expedição número 69. Dmitri Petelin, one of the two spacewalkers for today, United Arab Emirates flight engineer Sultan Al-Niyadi, NASA's Woody Hoberg, Steve Bowen as well, Andrei Fedyaev, who will be operating the European robotic arm today, and on the far right, the Expedition 69 commander, Sergey Prokopyev. While the Roscosmos cosmonauts are busy in support of today's spacewalk, other activity is ongoing aboard the International Space Station with the transfer of cargo from the Northrop Grumman Cygnus, a cargo craft that arrived at the station last Friday, and other scientific work that is the hallmark of the International Space Estamos então Station. aguardando as imagens da Estação Espacial Internacional. Estamos em preparação então para a saída dos astronautas, dos cosmonautas. We'll keep you posted on how that's going. Again, just before reaching vacuum, there will be a final check of the two Orlan suits being worn by Prokopyev. Estão fazendo então a checagem dos uniformes antes da saída. That will mark the official start of today's excursion. Once the hatches open, a protective ring will be affixed around the circumference of the hatch to Poisk that will protect it against any inadvertent micrometeoroid strikes that might occur during the course of the spacewalk, to make sure that it has an airtight seal when the spacewalk is over with and the cosmonauts are back inside the International Space Station. The two cosmonauts will gather up their tools and tethers and then begin to make their way down to the Rassvet module for the first task of today's spacewalk, which will be the installation of a trio of debris shields on Rassvet, two on the upper section of the module that previously housed an airlock, since transferred to the Nauka multipurpose laboratory module, and one on the lower portion of Rassvet, where a heat-dissipating radiator was located before its transfer. Então, lembrando que o primeiro passo deles será então a instalação dos escudos no módulo Rassvet. Estamos então aguardando a saída dos cosmonautas. É 11 horas e 28 minutos no horário de Brasília. As you have heard in recent briefings, we're in the midst of an extremely busy period aboard the International Space Station beyond today's spacewalk by Prokopyev and Petelin. The next few weeks will be jam-packed with activity. Next week, an unpiloted Roscosmos Progress resupply vehicle is scheduled to, or in 2 weeks, I should say, it is scheduled to launch from the Baikonur. E lembrando também que no dia 22 nós vamos acompanhar também a transmissão da Progress 85, né, da missão MS-24, da missão de carga então da Rússia, que vai em direção também à Estação Espacial Internacional, né? O link já se encontra disponível aí para vocês, né? Então no dia 22. Crew members Jasmine Mogbelli, Andy Mogensen of the European Space Agency, Satoshi Furukawa of the Japan Aerospace Exploration Agency, and Konstantin Borisov of Roscosmos. They will be launching from the Kennedy Space Center in Florida. E também no dia 25 de agosto nós vamos acompanhar aí também o início então da Cruz 7, né? O lançamento da nova tripulação da Cruz 7 para a Estação Espacial Internacional, para a troca então da tripulação. Então aí a Cruz 7 então, vai ser lançada dia 25 de agosto, com horário previsto para as 4h39 da manhã no
Horário de Brasília. E o início da nossa transmissão será a partir das 1 da manhã. They will be on a two-orbit rendezvous profile to reach the International Space Station for a docking on the 15th. Então, para quem está chegando agora, estamos iniciando daqui a alguns instantes. Estaremos iniciando a caminhada espacial de número 60 pelo lado russo na Estação Espacial Internacional, onde eles vão realizar aí algumas tarefas, né, do lado de fora, como uma delas é a instalação de escudos para proteção, né, contra detritos no módulo Rassvet. Também eles vão fazer aí a instalação de uma plataforma para o braço robótico da Agência Espacial Europeia. E também eles vão fazer os testes após esta instalação, né, do braço robótico que está alocada no módulo Nauka. E esse trabalho todo, então, deverá ter aí uma duração de quase 7 horas. Duração deste trabalho que será realizado, então, hoje pelo Sergey Prokopyev e o Dmitri Petelin, na Estação Espacial Internacional. Once again, today's spacewalk, the 267th in support of ISS assembly maintenance and upgrades, and the 10th spacewalk out of the International Space Station this year. E lembrando então que amanhã, né, teremos aí já 2 missões confirmadas, né? Uma delas é o voo da Galaxy 02, né? Aí a partir das 11 da manhã, né, nós vamos acompanhar este voo lá. E também a parte então da tarde, aí no início da noite, aí a partir das 7 das 19 horas, nós vamos acompanhar aí a missão da Luna 25, né, onde a Rússia então vai levar o seu módulo lunar através então do veículo Soyuz. Então tá aí os 2 cosmonautas russos, né, que vão fazer então a missão hoje, né, o Sergey Prokopyev e o Dmitri Petelin. In support of experiments, that airlock will not be used for spacewalks, but rather to move equipment and então o Sergey ele utilizará o traje com uma tarja vermelha, né, que ele é o comandante da missão, e o Dmitri ele vai ficar então com o traje com a tarja azul, né, para identificação então dos cosmonautas. The depressurization of the Poisk airlock is continuing. We should be regaining our downlink television signal. Então nesse momento estamos aí já ainda em progresso com a despressurização lá do módulo da Soyuz, né, do módulo russo, por onde eles vão então fazer a saída, né, para o lado externo. Estamos aguardando então o retorno do sinal de vídeo, né, da estação, né? Só estamos aí com o áudio. Is it 4? I think 11 and a half after 5 minutes have elapsed. Copy. Né, lembrando que para esta transmissão de hoje o chat ficará indisponível. Aí quem puder então se inscrever no canal e fazer o compartilhamento desta transmissão e curtir também, agradeço bastante. The time frame for leak checks on the Orlan suits has now expired for Prokopyev and Petelin. They have 2 good suits. They'll be switching their suits to internal battery power here a moment or 2 from now. So step 11, we have performed the cold soak. So pumps and Estão fazendo aí a parte então da checagem final dos uniformes aí, né, para ver se está tudo ok. okay, we
Copy fan and transmitter. Switch power to independent standalone. And as Prokopyev and Petelin place their suits on battery power, the International Space Station is currently flying from northwest to southeast at an altitude of 260 statute miles just off the southwest coast of Australia. On standalone power, AV2. So prime pump, prime fan. I confirm. So backup pump and the prime fan for EV2. Sounds good. Inaudible. 27.9 is voltage. Okay, you can move on. Turn off the pole mode. Turning on pole mode. Okay, LEDs. So spacesuit 1 and 2. Sounds good. We have power on. Copy. Electrical umbilical is disconnected. So close the electrical connectors of the spacesuit with MLI. Copy. Electrical umbilical is covered with MLI. Está assistindo ao canal Wilper TV, no horário de Brasília, 11 horas e 38 minutos. Estamos aí, então acompanhando ao vivo a transmissão da caminhada espacial de número 60 pelo lado russo, né, que será realizada pelos cosmonautas. Então, aí na tela, o Sergey Prokopyev e o Dmitri Petelin. Aí esta caminhada espacial, então, terá mais ou menos duração em torno aí de aproximadamente 7 horas. Estamos nas fases então de checagem dos uniformes e também na fase final de despressurização do módulo russo, né? Por onde eles vão realizar aí a saída, né? Ali no módulo Soyuz. The umbilical of EV2 is disconnected by SS. A saída então dele está prevista para ocorrer às 11h45 da manhã. Copy. E o serviço do trabalho deles então deverá então terminar por volta das quase 19 horas no horário de Brasília. Prokopyev and Petelin to attach a portable workstation to an adapter already affixed to the end of the European robotic arm, after which Prokopyev will plant his feet in a foot restraint on that workstation, and Fedyaev will slowly but surely maneuver him around to test the sturdiness of that work platform as it is attached to the end of the European robotic arm.
AV1, the flap, the valve is closed. AV2 is closed. EVA specialist are wishing you a very good EVA today. I'm handing you over. Okay, I will talk to you later. And once again, for orientation purposes, Prokopyev, once outside, you'll see him in the Orlan suit bearing the red stripes. Dmitri Petelin, as EV2, or extravehicular crew member number 2, is wearing the Orlan suit with the blue stripes. Were you ready to operate? Good afternoon. Good afternoon, Dmitri. So we're waiting. We're standing by, waiting for the EV hatch ready. You can start your next steps. Okay. Move the valve into the operating position. Starting. Sergey Prokopyev talking to the Russian flight controller in the Russian Mission Control Center that you see there in a live view from a balcony camera as they prepare for the go-ahead to open the hatch to the Poisk module to the airlock that will begin the clock ticking on today's spacewalk. Okay, sounds good. I'm rotating the drive. I confirm motion. So we have opened the handles until full stop. Inaudible. So do we leave the handle or do we put it away? We're leaving the handle in the drive. Okay, sounds good. I have used the pusher to open the hatch partially. Well, so did you open the hatch? Well, the pushers. I will try to open. Então, nesse momento, 11 horas e 45 minutos, no horário de Brasília, já foi dada aí autorização para a abertura da escotilha, então, para a saída dos cosmonautas aí para o lado externo da Estação Espacial Internacional, para que eles possam, então,
iniciar aí o trabalho, né? Estamos aguardando as imagens de vídeo, né, chegarem também. Did you hand it over? Yes. Bem, no momento estamos ainda sem imagens da estação espacial, né? Estamos só com contato via rádio. Mas já foi dada então a autorização para a abertura da escotilha. Então, para a saída dos cosmonautas. Copy. So I have secured the hatch. Copy. Speaking simultaneously. Yes, I did put that excessive This is Mission Control Houston. correct. The Russian Flight Control Team confirming the opening of the hatch to the POISC module and the official start. Então foi confirmado então nesse momento o início da caminhada espacial aí da caminhada espacial então de número 60 foi então nesse momento confirmado então o seu início das operações. 10:44 a.m. Central Time, 10:44 a.m. Eastern Time. A spacewalk expected to last about 6 hours and 45 minutes. Então aí o trabalho deve durar em torno de 6 horas e 30 minutos. Então nesse momento já está sendo iniciada aí pelo cosmonautas russo Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin. Estamos aguardando só as imagens aí então chegar para nós da estação espacial. Copy. Lembrando que aqui no nosso canal, o UPTV, né, é o único canal brasileiro então a transmitir também a caminhada espacial. Both. Tether secured. I'm addressing copy. Estamos aí com 5 minutos já de caminhada nesse momento. Aí com o tempo, aí já com 5 minutos de caminhada já sendo realizado aí o procedimento, né? Sendo iniciado nesse momento. We see you on the camera. I'm outside the. Então nesse momento foi dada também a autorização para iniciar aí a gravação, né, pela câmera. E fica então acoplada no traje. 11 horas e 50 minutos no horário de Brasília. Já temos então 5 minutos já de caminhada espacial. Então já temos imagens aí então da Estação Espacial Internacional, aí então nas câmeras. A câmera então aí fica alocada na Estação Espacial Internacional, então já temos imagens aí ao vivo. Dmitri Petelin is outside
of the Poisk airlock, Yes, you have activated. Yes, I see it's illuminated. you know, we are at the process of E aí então já coming out of temos an orbital imagens sunset into dos orbital cosmonautas daylight. já do lado de fora So we'll get a da much better Estação view, as you can Espacial see at the bottom of your Internacional, né, screen now. That is do the Poisk Dmitri module e do Sergey. on the space-facing side of the Russian segment of the International Space Station. You can make out Então nesse momento então eles já estão fazendo, iniciando os trabalhos no lado externo da caminhada espacial de número 60. Again, today's spacewalk began at 9:44 a.m. Central Time, 10:44 E agora a.m. nesse momento eles vão iniciar o procedimento de instalação dos escudos no módulo Rassvet. On the Rassvet module on the Earth-facing side of the Russian segment of the station, where an airlock and a radiator previously resided. They are now attached to the Nauka multi-purpose laboratory module, and they'll be affixing a workstation to an adapter at the end of the European robotic arm, and Prokopyev will then mount the end of the arm to be driven around by Andrei Fagayev, operating the arm from a workstation inside Nauka. Out with the protective screens. You're going to also take out the protective covers kits. Teremos então o contato novamente, né, com o sinal de vídeo, mas é normal isso acontecer. Estamos aí aguardando então o retorno. Inaudible? Yes, we're standing by. Então já temos imagens novamente de volta aí na Estação Espacial Internacional, já estamos aí com imagens. 11 horas e 53 minutos. Estamos aí com as imagens novamente da Estação Espacial Internacional, onde nesse momento os cosmonautas russos, Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, estão se dirigindo ao módulo Rassvet, então, para iniciar aí a instalação dos painéis, dos escudos protetores contra detritos neste painel, neste módulo Rassvet. To the Rassvet module for the start of today's work to attach 3 debris shields to the outside of Rassvet. The International Space Station now moving from southwest to northeast across the South Pacific at an altitude of 260 statute miles, about to enter an orbital sunrise. Valve 0, yes. The valve is going to remain at 0. Sounds good? Inside the compartment, I'm going to move the crew look bags.
And you can see the view of Dmitri Petelin just outside of the hatch to the Poisk module. He will be receiving 2 bundles or crew lock bags, basically, within which are the debris shields, 3 of them, and associated equipment for their attachment to the exterior of the Rassvet module a short time from now. I secured the kit with the covers on embryo 6122. Copy. Então, nesse momento, os cosmonautas já estão no módulo Rassvet, Has been secured. Copy. né? Então fazendo procedimento de instalação And number 2 will de be escudos protetores contra detritos de meteoritos. Copy. The kits are ready. If everything is ready, you can start egress. Sergey Prokopyev, the station commander, about to exit the Poisk module to join Petelin outside. They Então, nesse momento, o Sergey Prokopyev já está fazendo a sua saída, no caso no módulo russo, estão fazendo a saída agora, nesse momento, ali como a gente pode ver. One of 2 such telescoping booms used to transfer cosmonauts and hardware from one area to another, one work site to another on the Russian segment. Esse está na parte superior, é o Dmitri Petelin, né? E o Sergey Prokopyev nesse momento ele está do lado de fora, já da Estação Espacial Internacional. E aí agora eles vão então se dirigir agora, né, para o módulo Rassvet, para a instalação de escudos protetores. Ao todo, então, serão instalados 3. I secured passenger number 2 and I am egressing. I am out. Meio-dia, então, pelo horário 11 horas e 59 minutos ainda, né? Pelo horário de Brasília. Nesse momento, então, Sergey Prokopyev está totalmente então do lado de fora, junto com o Dmitri Petelin. Did you secure the kits with the protective screens? I'm taking this kit from Dmitri. The 2 cosmonauts working efficiently on the timeline for the spacewalk that began at 9:44 a.m. Central Time, 10:44 a.m. Eastern Time, a spacewalk expected to last 6 hours 45 minutes or thereabouts. And it is tethered. I have the bundle. Так, ну и двойная тоже получается 1 карабином. And your double bundle
use Então, meio-dia no horário tether de for Brasília, né? Já listening estamos aí and com 16 minutos one more de tether caminhada já for completadas. translating it. Ao todo, então, esse procedimento de missão de hoje, né? Deverá, então, Okay, you can levar aí em torno de secure 6 your horas e bundles 30 to your minutos. suit. Copy. Зафиксировал. Adjustable. On adjustable tether. Тогда один карабин убираю на саму. And one hook will be Есть. on the bundle itself. I got it. Let's activate the video cameras now. Хека включена у тебя? Heka is on, LED is illuminated in green. Эрка включена. Urka is on. Так, у меня. Now for me, Хеку включена. I have Heka, and I have the green indication, and I have Urka also have a green indication. Ага. I propose going down this way. Мы начинаем перемещение. Okay, we are starting our translation. Meio-dia e 3 no horário de Brasília, você está assistindo ao canal Russo TV, transmitindo então para vocês a caminhada espacial de número 60. Então, neste momento, os cosmonautas Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, né, já estão aí no lado de fora da Estação Espacial Internacional, e nesse momento eles estão aí se preparando para se dirigir ao módulo Rassvet. Então eles irão instalar aí 3 escudos contra meteoritos, contra detritos e meteoritos. Então esse tempo na tela que vocês estão vendo agora, né, é o tempo que já está aí ocorrendo a missão, né? Então já estamos aí com 20 minutos já de missão completada até o momento, né? Esse trabalho então deverá ter em torno aí de duração de 6 horas e 30 minutos.
This is Mission Control Houston, about 22 minutes into today's Russian spacewalk by Sergey Prokopyev and Dmitri Petelin. You can see one of the two cosmonauts just behind the folded solar array on the Zarya module. The two cosmonauts soon to make their way to that Strela boom, that telescoping boom in the foreground of your view, as they will make their way from there down to the Rassvet module, carrying their tools and tethers with them, and two equipment bags that are containing the 3 debris shields that will be attached to the Rassvet module. 2 of the debris shields in the area previously occupied by the airlock, an experiment airlock that was transferred during a previous spacewalk from Rassvet to the Nauka multipurpose laboratory module. A 3rd debris shield to be attached to the area where a radiator was housed for Rassvet's Tá launch meio-dia e and 7 no occupancy horário on the de station Brasília. Então, until os recently, cosmonautas when it russos, too então was Dmitri moved over to the Petelin e o Nauka Sergey multipurpose Prokopyev, laboratory module. né, já That estão will be the indo first task of se today's dirigindo então spacewalk, para further o módulo highlighted by the relocation of the módulo portable Rassvet, workstation então para a from the instalação Rassvet module de 3 to the escudos multipurpose protetores. laboratory Então module. vamos acompanhar aí It will todo o be attached, the procedimento, né, de workstation will be instalação attached to the end of the e European também robotic arm logo and depois used as a platform eles irão upon instalar a which nova Prokopyev plataforma will no be braço mounted to robótico be driven da around Agência a short Espacial distance, Europeia, about né, que 30 está feet or so, acoplada I am to test no its módulo sturdiness. Nauka. translation That right. European robotic arm operation under the control of Andrei Fedyayev from a workstation inside the Nauka multipurpose laboratory module. And as you can see, Dmitri Petelin is at the Strela boom, soon to be joined by Prokopyev. They will shinny their way down the boom from the Poisk module to the Rassvet module to begin their work for the day. Tivemos perda de comunicação em vídeo, né, mas é normal. Então nesse momento, como vocês viram, estamos já indo em direção então ao módulo Rassvet. Одного теста немножко. Да, у одного теста уже ось сошла. Шпиль он немножко сместился по диагонали. I'm slightly misaligned here. Дело крутить. Перед тем, как его выкрутить, наверное, придется что-то I'll need to rotate. финишься он жестко так финишься крутит. Жестко. But it seems to be very well seated here. Thank you for the information. Voltamos aí então com as imagens ao vivo, direto da Estação Espacial Internacional. Já temos então concluídos aí 25 minutos de caminhada. Lembrando que a caminhada então se iniciou ao meio-dia, às 11h44 no horário de Brasília. Я тоже нахожусь в ротационном устройстве. Então nesse momento os cosmonautas estão indo em direção ao módulo Rassvet. Tethered here. Расфиксировочка. And I have all the hooks I need here. And I'm going to translate along the strela.
With the International Space Station approaching the west coast of Mexico, Petelin and Prokopyev now making their way down the Strela boom to the Rassvet module. Então, nesse momento, né, os cosmonautas já estão fazendo a sua ida até o módulo Rassvet. Okay, I am going to turn my back to it. This way is better, but I need to rotate myself. I'm going towards the solar arrays. Lembrando que os uniformes, né, quem está com a tarja vermelha ali no uniforme é o Sergey Prokopyev, que é o comandante, e da tarja azul é o Dmitri Petelin, que é o especialista. Perdemos novamente contato com o vídeo. Now I'm going to secure. Okay, it's everything's tethered now. Copy. Now left along the circular handrails. We will be regaining our television capability from the International Space Station shortly. Prokopyev and Petelin making their way down the Strela boom, Strela the Russian word for arrow, one of two such telescoping booms used to transport cosmonauts and hardware from one work site to another during spacewalks outside of the International Space Station. Yes, you are correct. The two cosmonauts are running about 30 minutes ahead of their timeline, having begun their spacewalk 31 minutes ago at 9:44 a.m. Central Time, 10:44 a.m. Eastern Time. Está assistindo ao canal UPTV, para quem está chegando agora, no horário de Brasília, são 12h16. Estamos já com 32 minutos já de caminhada
concluídas até o momento, né? Já estamos aí então nos aproximando, já estamos no módulo Rassvet, na Estação Espacial Internacional, onde então os cosmonautas Russo, Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin vão realizar a instalação de 3 escudos contra detritos. E I'm going along aí então the no módulo circular Rassvet. handrail. E logo depois então eles vão fazer a instalação da plataforma no braço robótico da Agência Espacial Europeia e também vão fazer os testes também de resistência desta plataforma. Lembrando que o trabalho total de duração deles deve ser em torno aí de 6 horas e 30 minutos. E vamos então transmitir tudo para vocês aqui ao vivo. To begin the work to attach 3 debris shields to Rassvet. We are going to have a drop-in video coverage soon. Фиксируюсь за мин первый. Então lembrando que ao todo serão instalados 3 escudos aí no módulo Rassvet. From southwest to northeast on this orbit of the Earth. Close to MRM1. Copy, Sergey. Так, я перешел на кольцевые поручни. I am now tethered to the circular handrail. Copy, Dmitri. Below the International Space Station, Memphis, as the station flies smoothly on from southwest to northeast. Prokopyev and Petelin about to make their way to the vicinity of the Rassvet module to set up their tools for the installation first of a pair of debris shields to the location on the upper portion of Rassvet where the experiment airlock was housed prior to its transfer on a previous spacewalk to the Nauka multipurpose laboratory module. I am at the PRM site. Meio-dia e 20 no horário de Brasília. Estamos aí então com 36 minutos já de caminhada espacial já concluídas. Estamos então aguardando o retorno do vídeo voltar novamente. Estamos nos dirigindo então para a instalação do primeiro escudo do módulo Rassvet. Copy. So, do not hurry. Remember to always be tethered securely. We copy. Então quem puder deixar o like aí no vídeo, deixar aí a sua inscrição também e compartilhar, eu agradeço bastante. Cada like de vocês, cada inscrição ajuda bastante para que mais pessoas possam aí conhecer o nosso canal. I already relocated everything to MRM1. Copy.
I am at the portable workstation site, PRM. Copy. Я подошел к месту установки температурной защиты. I am close to the site of MMD shield installation. Excellent. Перемещаюсь на сторону ближе к американскому сегменту и And I am translating towards the USOS, and Dmitri will approach from the Russian segment side. Copy. водопад видим. Какие-то ходят там. Flying just to the south of Cleveland, a stunning view of the Earth from 260 miles above, from the helmet camera of Sergey Prokopyev, as he and Dmitri Petelin set up all of their tools and equipment at the Rassvet module for the first task of today's spacewalk, 39 minutes into that spacewalk by the two cosmonauts. I'm enjoying the view. Итак, я вышел на район работ по установке защиты. I am by the side of MMD shield installation. Copy. And back with the view from Dmitri Petelin's helmet camera. The two cosmonauts are at the work site for the installation of 3 debris shields, 2 on the area where the experiment airlock previously resided before it was moved to the Nauka multipurpose laboratory module, a 3rd debris shield to be installed where a radiator had been attached to Rassvet before it too was transferred to the Nauka multipurpose laboratory module on a previous spacewalk conducted by Prokopyev and Petelin. Assistindo ao canal IPTV, já estamos aí concluída 42 minutos de caminhada espacial pelo horário de Brasília, meio-dia e 26 minutos. Nós estamos aí então acompanhando o procedimento de instalação
os escudos no módulo Rassvet. Так, ну, в принципе, расположились, да. С какого? We are properly positioned now. So one of the shields should be secured. Estamos então acompanhando a instalação do primeiro escudo, no total de 3. Вот с этой начнем, наверное, давай. Ага. We'll start with this shield. Давай, сзади, ага. Так, с одной стороны застраховано, да? So it is secured now Ну, я рэпом on the red on my side, and it's going to be secured soon on my side also. А что, мы сейчас разделим себе стоится так. По одной нормально, да? Конечно, страховочки. Держать. Maybe one tether is enough for one shield. Проволочки держать. And now I'm working on the wire tie. Значит, вторую там отпустим. Давай, да. Рэпом на рэп застрахуем. And the second shield will be secured on the red. Novamente, então, tivemos aí perda de contato em vídeo, mas logo retornaremos. Держишь, да? Я держу. Тогда я давай здесь расфиксирую. Okay, let me release here. Правильно мотаешь. Tomamos já com as imagens de vídeo I'm da done Estação here. Espacial Internacional. Vamos continuar então acompanhando aí a instalação dos 3 escudos no módulo Rassvet. Сориентировал 2.7 напротив 2.7. I oriented 2.7 to 2.7. Первый. So this is number 1. Bolt number 1, I am hand tightening it. Один есть. А, да. I have one bolt. Yes, just hand tighten for now. Двадцаточка один тебе надо. Можно сейчас будет эту крышку от руки затянуть. You can tighten the bolts by hand on the shield and then work on the second shield installation, and then we'll use the wrench to tighten the bolts. Закручивается. Yes, it is tightening now. It's going well. Хорошо. So far, so good. Vamos aí então com as imagens de câmera, aí então o procedimento de instalação do primeiro escudo. 12h30 no horário de Brasília. Руки затянул. 2.8, 2.7 от руки. 2.8 and 2.7 are Так, все есть. loosened, and 2-1 and 2-2 bolts also. Так, ну давай тогда следующую ставим так же, да? Okay, now the next one. Ставим так же. Так, у тебя там, да, 2.6, 2.5. So it's 2.6, 2.5. And that's what you got, right? O primeiro escudo então já foi instalado com sucesso. Estamos indo então para a instalação do segundo escudo. Держу.
Hold it on your side. I will hold it on the corner. Hold on a second. Inaudible. Сергей, Дмитрий, я думаю, сейчас болты закрутим от руки. Dmitri, I think we're going to tighten the bolts manually and then we'll let you rest a little bit. Sounds good. So I tightened 2, 3, 2, 4. So I tightened it manually. 2, 6, and 2, 5. Segundo escudo, então, foi instalado aí com sucesso. Все, теперь отдохните немного. And now you can get some rest. E agora estamos indo para a instalação do terceiro e último escudo do módulo Rassvet. Nesse momento, então, 2 dos 3 já foram instalados com sucesso. Well, I think we're getting close. I'm not going to tighten it completely. I think there will be some motion. I think we're getting close to the first module. Estamos então na câmera do Sergey Prokopyev. Additional motion. Yes, the arm is going to bring you closer when the operation starts. Okay, sounds good. Então já temos aí concluídos até o momento, 50 minutos de caminhada espacial. While you are getting some rest, I'm going to tell you what our subsequent steps are going to be. You will need to take the wire that is wrapped around the bolts, and you can tighten the bolts with the ratchet wrench. Okay, copy. Okay, we will secure it with red. Sounds good. I enjoy the view. Yes, the view is beautiful. Inaudible. Серьезно, мы тоже наслаждаемся видами. We're also enjoying the views that you're showing to us. Anything for you. Sounds good. So, Loire, the river. Bordeaux. Meio-dia e 36 no horário de Brasília. Você está assistindo ao canal UPTV, então com a caminhada espacial de número 60 pelo lado russo.
onde já foram instalados aí 2 de 3 escudos no módulo Rassvet. Podemos aí também observar ao lado, né, o módulo da Northern Grumman, os signos. The Alps, and everything is mounted. We don't see any snow in the Alps. And Já estamos então completados aí quase 53 minutos de caminhada. Então aí essa caminhada espacial levará em torno aí de 6 horas e 30 minutos. That is a very good place where we can get a break. True. Not a cloud in the sky at the coast. At this Italian note, we can resume operations. Yes, I have secured. Yes, we can start operations. 54 minutes into the spacewalk, Prokopyev and Petelin taking a moment or two to enjoy the view of Earth below as they pass to the northeast of Barcelona, now crossing the Mediterranean at an altitude of 260 miles, continuing to work on the affixing of debris shields at 3 locations on the Rassvet module on the Então nós estávamos aí sobre Space Station. a região todo Mediterrâneo aí na Espanha, Barcelona, sobrevoando aí a Barcelona. Estamos agora na câmera do Dmitri Petelin. Então lembrando que 2 de 3 escudos já foram instalados com sucesso. Estamos indo agora em direção à instalação do terceiro escudo. They're now moving to the other side of Rassvet to attach a 3rd debris shield to the area where a radiator used to reside. I got it. Lembrando que só aqui no canal, no IPTV, além dos lançamentos de foguetes, né, vocês acompanham também as caminhadas espaciais. Nós estamos então na caminhada espacial de número 60, do lado russo, né, estamos aí com 55 minutos já de caminhada concluída. Lembrando que o tempo total de duração desta caminhada é em torno de 6 horas e 30 minutos. E nós vamos mostrar tudo aqui para vocês. Então nesse momento aí, então, já temos concluídas as instalações dos escudos, de 2 escudos. No total de 3 no módulo Rassvet. Okay, then we need to route it. Okay, sounds good. Quem puder então deixar o seu like e a sua inscrição no canal, isso ajuda bastante aqui no canal a crescer mais. 12h40 no horário de Brasília. E lembrando que amanhã na Rússia vai lançar a sua sonda lunar, a Luna 25, e nós vamos transmitir ao vivo aqui a partir das 5 para as 7 da noite. Então não percam. Já deixe lá salvo o sininho da notificação lá na live, né, para você não perder nenhum detalhe. Inaudible. Так, 25, 25.
2526, I have already routed them. This view from Sergey Prokopiev's helmet camera, looking at his spacewalking partner, Dmitri Petelin, continuing to work on the debris shields on the Rassvet module. The two cosmonauts approaching the 1 hour mark in today's spacewalk. I am removing that secure attachment. Okay, yes, I will tighten that as well. I am securing transportation tether to myself. We're attaching it. I have also tightened 3 and 2-4. Copy. After the panels are installed, you will need to take photographs. I have the camera. I have already installed it. Dmitri Petelin, in this view from his helmet camera, actually Sergey Prokopyev in this view from his helmet camera. There's Dmitri Então aí já com a primeira hora concluída. blue stripes as extravehicular É meio-dia e 44 no horário de Brasília. Então eles estão aí finalizando a instalação de 2 e 3 escudos no módulo Rassvet. So EVA elapsed time is 1 hour. No, I am in the MOM, and there is nobody in the FGB. Okay, copy. Petelin and Prokopyev, 1 hour, 1 minute into today's spacewalk. So we closed all the flaps traveling here. over southern Egypt. Verifying radiogram 7622 with the crew inside the station. Seven 622 for August 10th. You're fine. Do you hear us now? Yes. There was an LOS.
Estamos aí então com 1h e 2 minutos já de missão concluídas até o momento. Estamos então nos dirigindo para a instalação então do terceiro e último escudo no módulo Rassvet. So be ready. We're starting translation to the next work zone. Copy. We're going to start translation. The two cosmonauts now making their way over to the work site on the Rassvet module for the attachment of a third debris shield. This is where the radiator used to reside. That radiator also transferred along with the experiment airlock from Rassvet to the Nauka multipurpose laboratory module. The crew is running about 45 minutes ahead of the timeline as we speak. Another handrail. Well, it's not that easy to reach it. I can't quite reach it. It's not, my arms are not long enough. Sergey, this way. So if it's 1.5 meters, that would be good. Not, it's frustrating. Yes. You see, Sergey, no rush. Take your time, slow and steady. Sergey Dmitri, у нас сейчас ожидается перерыв. Sergey Dmitri, we're going to have an LOS for about 7 or 8 minutes. Copy. Understand. Let's continue translation. One hour, 5 minutes into today's spacewalk by Prokopyev and Petelin. They continue to work very efficiently in the attachment of debris shields to the Rassvet module of the International Space Station. Once that's complete, with the attachment of a third and final debris shield a short time from now, they will make their way over to the area on the Rassvet module where a portable workstation is located. They will work to remove launch restraints on that workstation and attach it to an adapter that is already affixed to the end of the European robotic arm that is being operated today by cosmonaut Andrei Fedyayev from a workstation inside the Nauka multipurpose laboratory module. The upper, not to the port, but to the upper location. Yes, well, it's not very easy to grasp anything, but if I translate here and I hold it, you can, well, you're not going to be able to reach me. You can just remain on the other side. 12h e 51 minutos no horário de Brasília. Você está assistindo ao canal
PTV. Estamos então acompanhando aí a caminhada espacial pelo lado russo. Já estamos aí com mais de 1 hora e 6 minutos já de missão concluída nesse momento. Lembrando que 2 de 3 escudos aí então do módulo Rassvet já foram concluídas. Estamos indo em direção ao terceiro escudo. Perdemos aí contato mais uma vez com a Estação Espacial Internacional, em vídeo. Logo retomaremos o contato. Lembrando que a caminhada então iniciou às 11h44 no horário de Brasília. Então aí já passamos aí de 1 hora de missão. Então falta ainda mais 5 horas e 30 minutos de missão ainda para serem concluídas. Após então a terceira instalação do escudo, no módulo Rassvet, nós vamos então acompanhar a instalação da plataforma que será instalada no braço robótico da Agência Espacial Europeia. Então quem puder deixar o like aí na transmissão e quem puder também se inscrever no nosso canal, sejam todos bem-vindos. Lembrando que amanhã, na parte da manhã, nós vamos acompanhar o voo da Virgin Galactic, o voo da Galactic 02, e também na parte da tarde o missão da Soyuz 21B, aí levando o módulo lunar Luna 25. Isso já na parte da tarde, noite, no horário de Brasília, por volta aí das 18h55. Então não percam. E também teremos também previsto aí mais uma missão Starlink, mas ainda estamos no aguardo desta confirmação. Voltamos aí com as imagens da Estação Espacial Internacional. Então aí vamos ter a instalação então do terceiro painel aí de escudo, no módulo Rassvet. Esse escudo aí serve de proteção contra detritos e meteoritos, para evitar a danificação do módulo aí na Estação Espacial Internacional. Inaudible. One hour, 11 minutes into the spacewalk, a good view of Sergey Prokopyev and Dmitri Petelin at the work site on the Rassvet module, where they are beginning to work on the attachment of a third debris shield, this time in the area where a radiator resided before its transfer to the Nauka multipurpose laboratory module on a previous spacewalk. Вот так вот. Сейчас от камеры не наоборот. Вот
Okay, I was turning it away from myself. Okay, copy. The radiator that was moved from Rassvet to Nauka was done on a Desculpem aí, spacewalk porque eu by estava só Prokopyev and ajustando aqui o Petelin relógio, back porque eu on estava com April 10 19th. segundos de They diferença then ali tackled com o the relógio ali da movement NASA ali. Mas of agora the tá experiment ok. airlock, along with the help of the European robotic arm, on a subsequent spacewalk Meio-dia on e May 57 3rd. minutos no horário de Brasília. Já estamos aí então com 1 hora e 12 minutos de missão já concluídas. Okay, so with your right hand, Estamos indo então em direção à instalação do terceiro we're escudo unwinding it. lá no módulo Rassvet. Okay, yes, this way. No, it needs to be routed toward the right. Yes, I opened the hook. I secured it to the adjustable link tether. Perdemos mais uma vez contato em vídeo. So let me The get there. International Space Station currently in a loss of signal for downlink television from the complex. We'll be regaining that downlink signal a few minutes from now. The International Space Station flying from northwest to southeast, just off the northeast coast of Madagascar. Guys, how would you read us? And we read you loud and clear. Copy. We had a video, loud, echo, inaudible. We're trying to untangle it. Estamos aí então aguardando o sinal retornar. Estamos aí com perda de contato aí temporário com a Estação Espacial Internacional. Uma hora, 13 horas pelo horário de Brasília. Estamos então acompanhando a caminhada espacial de número 60 na Estação Espacial Internacional. Yeah, we're in the location for the installation. So now we'll start pulling it. I think it's going in the side direction.
We would like to secure it in place. Yes, go ahead. I cannot secure myself yet. Trying. And it seems that I'm flying and missing it all the time. You've got it? Yes. Let me move it this way. Just release it first. And now I'm turning around. Okay. So I'm going to secure one in place temporarily, and then I'm going to rotate and do the same with the rest of them. Sounds like a good plan. It didn't work. I think it worked. I made it. Yes, looks like. It seems it's the smallest cap and the most difficult. Temperamental. I think it worked. Nine 4 has been tightened up. 1 2 has been tightened up, and 1 1 has been manually tightened. Copy. I'm just reminding myself how we were cleaning the window. It's about the same. So you're just trying to reach to some point where you can stabilize yourself. Estamos então acompanhando aqui no nosso canal o IPTV, né, mais uma caminhada espacial do lado russo, a caminhada espacial de número 60. 1h05 pelo horário de Brasília. Então já temos aí passados até o momento 1h21 de missão. Lembrando que esta missão então tem em torno aí de 6h30. Vai ser então aí em torno de 6h30, né, dessa missão. Né, estamos aí então aguardando as imagens então, da estação espacial retornarem. Né, estamos aí no processo então de instalação de 3 escudos no módulo Rassvet, né, na Estação Espacial Internacional. 2 deles já foram instalados, só faltam apenas 1. I have extended it this way. We copy.
Now you can go ahead and close. Inaudible. All right. Сейчас займемся. Зараз фиксирую. Let me take a photo of this tether. Copy. Фиксируйте устройство 1413. 1413 is in place. 1.1 is also good. Демонтировал транспортировочный файл. I have removed the launch tether. This is Mission Control Houston, 1 hour, 23 minutes into the spacewalk. You're hearing Sergey Prokopyev and Dmitri Petelin at the Rassvet module as they are in the process of affixing a third debris shield to Rassvet. This third shield is over the location where the radiator Então aí estamos no processo subsequently da transferred to instalação the então do Nauka último painel laboratory module. de escudo no módulo Rassvet. Torquing Então 1 hora e 8 minutos no horário de Brasília. hold that debris shield in place. Earlier they attached 2 debris shields over the point at which the airlock, an experiment airlock, had been housed on Rassvet and also subsequently transferred to Nauka. Então estamos aí com a imagem novamente de volta da Estação Espacial Internacional. The helmet camera view from Sergey Prokopyev. Então aí estamos com a câmera do Sergey Prokopyev. During their time on Expedition 69, inside the Nauka multipurpose laboratory module, Andrei Fedyaev waiting his turn to operate the European robotic arm. He will drive Prokopyev around about a 30-foot area to test the sturdiness of a work platform that the 2 cosmonauts will affix to the end of the European robotic arm onto an adapter that was grappled by the arm yesterday. Temos aí concluída então a instalação do terceiro escudo, como a gente pode observar na imagem, que está chegando para a gente agora novamente. Выключаю камеру. All right, now I'm switching the camera off. Então nossa primeira tarefa então já foi concluída na Estação Espacial Internacional, né, que é a instalação então dos 3 escudos, aí protetores contra detritos e meteoritos no módulo Rassvet. The 2 cosmonauts and their Expedition 69 crewmates flying 260 miles over the southern Indian Ocean, about to swing just beyond the southern coast of Australia and back out over the Pacific. Prokopyev in the 8th spacewalk of his career. This is Petelin's 6th spacewalk. The 2 launched last September on a Soyuz spacecraft from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, along with NASA astronaut Frank Rubio. The trio will be returning on the Soyuz MS-23 spacecraft on September 27th after 371 days in space. Вниз спуститься. So I think we need to go down some.
Então, nesse momento, os cosmonautas eles agora vão se preparar para fazer então a instalação da plataforma no módulo do braço robótico. Estamos aí já em conclusão, quase 1h30 de missão, né? Faltando aí 5 horas ainda pela frente de missão ainda hoje. Né? Estamos então aí já nos encaminhando aí para a segunda parte da missão de hoje, que é a instalação então da plataforma no braço robótico da ESA. Там около твоих ног антенна, будь поаккуратнее там. Just look around. Yes, I have actually translated that point. Вам теперь нужно будет подойти к ПРМ так, чтобы расположить... Now you can come towards PRM in such a way that you're on both sides. Сверху, где вот эти вот стойки... From above, where you have the stack. Хорошо. Sounds good. Will do. Estão concluídos a nossa primeira hora e 30 minutos de missão, faltando aí 5 horas para a conclusão da nossa missão de hoje, Caminhada Espacial número 60. 1h15 no horário de Brasília. Lembrando que aqui vocês acompanham tudo que acontece do lado externo então da Estação Espacial Internacional, né? E também as transmissões então ao vivo dos lançamentos de foguetes e, né, na parte do nosso Python Tech, né, no IPTV Tech aí com Python, e também o IPTV Educação com a nossa parte de matemática. After Sergey locates himself where he needs to, then we'll continue working. That sounds good. Então quem está aí visitando o nosso canal, né, assistindo um pouquinho da nossa transmissão, não esqueça de deixar o like no vídeo. Isso ajuda bastante aí no canal. E também, lógico, que puder aí deixar também a sua inscrição. É de graça, não custa nada, é só clicar aí no botão inscrição, né? Isso ajuda bastante o nosso canal aí continuar a crescer. Então
Então aí a nossa primeira parte então da missão de hoje, né, que era a instalação de 3 painéis escudos, né, de proteção aí para o módulo Rassvet, já foi concluído nesse momento. Estamos indo então para o procedimento de instalação então, da plataforma lá no módulo do braço robótico que está alocado no módulo Nauka. Então já estamos em imagem com Sergey Prokopyev, né, imagem de câmera comandante da missão, o Sergey Prokopyev. Lembrando que os cosmonautas que estão aí do lado de fora da estação são o Sergey Prokopyev, né, esse que você está vendo, e o Dmitri Petelin. Ou Petelin, né, como é falado em inglês. All right. So I've positioned myself next to the latch. So I see a 13. Нет, не получаю. У меня просто красные экраны. Да, слушай, не очень-то удобно сделано. Yes, sir. I will try to do this one first. Okay, I see the latch on this side. Or is it on the other side? First, you can remove the ties. So then don't forget. This is Mission Control Houston. The 2 cosmonauts have completed the attachment of that third debris shield over the location where the radiator had been affixed to the outside of the Rassvet module and subsequently moved to the Nauka multipurpose laboratory module. The 2 cosmonauts now will begin to work at a different location on Rassvet to where a portable workstation is affixed. They will tether launch restraints to that portable workstation and then remove it for its installation to an adapter at the end of the European robotic arm before that arm is operated by Andrei Fedyayev from a workstation inside Nauka. That will have to be attached with the 2 safety tethers. So those will be new safety tethers, not attached to anything prior. So I have the wire tie in place, copy, and I'm securing it with the tether, with the rotating hook, so it's in place. It has been secured. We copy, and we're observing your actions. And I'm placing the wire tie in place. It has been installed, and I'm securing it with a hook. Now, we need to figure out these loops. Let's try it out to move it, and maybe you'll be able to remove it without the wrench first. All right, I will try, and let's see. Maybe it will work from the first attempt. Last time when?
When you worked with Artyom on the radiator and the airlock, that's what I've been referring to. All right? Здесь она на вид такая толстая. This one is a little thick, Была ветка. about one turn, Стала хрупкой. Со временем стала хрупкой. maybe Да, срывается. I can work. No, it's just sliding. It's not moving, sliding. Так, здесь есть. Okay, I've got it. Зафиксировано. So I've removed it. It has been removed. The holding strap, excellent. Now, you need to secure the strap in place first. The two cosmonauts are in the process of removing launch restraints from this portable workstation that will be used to transfer cosmonauts and other equipment around the Russian segment of the International Space Station while attached to the end of the European robotic arm. Sergey Prokopyev will be riding on that workstation at the end of the arm a short time from now, once the workstation is firmly attached to an adapter at the end of the arm. The launch restraints that the two cosmonauts are currently removing will be bundled up and later jettisoned aft of the International Space Station, well away from the station, along with other items from today's spacewalk no longer needed. I have secured this in place. Okay. 1 hora e 40 minutos de missão concluída. Você está assistindo ao canal UPTV, né, com a transmissão então da caminhada de número 60 na Estação Espacial Internacional pelo lado Russo. 1 hora e 24 minutos no horário de Brasília. Nesse momento eles estão fazendo aí a adaptação aí, né, para a instalação na próxima etapa, né, que será então a instalação do braço robótico aí da ESA, né, aí é uma plataforma, né, então estão fazendo aí esta adaptação aí, né, antes da instalação aí da plataforma, tá? Então vou tirar esse texto por enquanto, né, que eles estão fazendo só uma readaptação aí, né, para poder sim aí no final fazer a instalação, tá bom? Lembrando que esta caminhada espacial tem duração prevista aí para 6 horas e 30 minutos, né, de caminhada. Então aí vamos seguir juntos aí, né, até o final. How do you read me, guys? Да, слышим хорошо. Услышали. Резать надо. Не хочется? Да нет, леска сорвалась. Здесь
На место верни ее. Just bring it back to its location. Guys, how do you read me? Слышно? We read you loud and clear. We had a drop in com, so we're working on one latch. Somehow it's refusing to move from the short strap. So on one side we were able to unwind it, but it's still not moving. Sergey, you're saying that the strap is not moving from the latch? No, from my side, not from his side. Oh, your side. All right. Yes. It's somewhat strange. So you have the fishing line. Maybe that is what's in the way. No, it got removed fine. I just moved it. But still refuses to move. Just try again to close it first and then open the latch. Yes, that's what I was thinking as well. So once you close the hatch, please try to pull the strap towards you, because maybe a ball got stuck or something in the latch mechanism. Okay, so I've closed it now. I've got it. It moved. Excellent, Dmitri. Excellent. Now, you can position the kit in between the two straps so it's not in the way. Will do. So we're going to translate back in the same manner. Okay, let me secure it in place. Just tie it around. I don't want it to kind of crisscross. Yes, that's what I'm trying to avoid also. Do you need some help here? I don't think so. Один хватит, Сергей, или еще чем-то застраховать настороженно? That should be okay. Just use the handrail. If possible, use a wire tie. Of course, I can try that anytime. Você está assistindo ao canal UPTV. Nesse momento estamos completando já 1 hora e 47, quase 1 hora e 47 minutos de caminhada espacial. Estamos aí então nos processos aí de instalação da plataforma no braço robótico, né? Então nesse momento
In the né? 267th Estamos aí com spacewalk o horário de Brasília, 13 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Então aí estamos aí com a visão da plataforma que será instalada no braço robótico, daí da Agência Espacial Europeia. Então, onde os dois cosmonautas russos, aí o Sergey Prokopyev e o Dmitri Petelin, né, estão realizando aí então essa instalação agora nesse momento, né, eles estão fazendo os primeiros preparativos, né, para fazer então a instalação desta plataforma, né, que estamos vendo aí no braço robótico da ESA. Copy. So the red and white can be used, right? Yes, it can be used. Very good. Or I can use the foot restraint. Dmitry, should I hand it over to you? Yes, I think so. Security first. Sergey, maybe you will add some slack to the retractable. I think so. That looks good. So allowing some slack. Так, ну ты тогда тоже мне второй сюда подашь сразу. Ты имеешь в виду что? You can hand the hook over to me here on the other side. Мы не на тебя, думаешь? Да, на меня. So not pulling towards me, right? No. Может быть, его застраховать за опору. 1h50 de missão concluída nesse momento. Estamos aí acompanhando os preparativos então aí para a instalação desta plataforma, né, que vocês estão vendo no braço robótico da ESA, né, que será feito daqui a pouco. 13 horas e 34 minutos no horário de Brasília. So this will be the maximum slack on the tether. One here and the other here. Все, есть, застрахован. So it is secured. Red is secured. Застрахован, да? Secured, right? Copy. Copy. I can see. Looking good. Ну, теперь размещаемся в зоне замков и Now, по готовности будем начинать. settle by the area of the locks, and on your go, we will start. Первая пара In work. замков The у нас first couple of locks, 5 и 5 и второй. that will be lock number 5 and number 2. Хорошо, принято. Okay, copy. Цените, может быть, чтобы не мучиться, сначала перерезать как раз леску. Assess Да, я думаю, леску здесь first резать уже.
Maybe this line can be cut. Probably. Ну да. Yes, I see that. Со второго перерезал диск. To make it easier. So for lock number 2, I did cut the line. And now I'm on lock number 5. Я со второго перерезал. And I cut the line on lock number 5. It's a locking wire. Есть второй замок. Есть второй замок. So got it with a second lock. Также. Первый также. Первый перерезал. So the first and the second lock wire cut. Да, верно. And that Со второго замка. open will start with the lock number 2. So one lock is open, and the second one. So number 2 is open. Да. Got it. Там с усилием потянуть придется. So we'll have to pull with some effort. Yes. Let's do lock number 5. Может, мне проще подвернуть. Maybe it's easier for me, better access. Está assistindo ao canal Will PTV. Estamos aí com 1h55 de caminhada concluída. Pelo horário de Brasília, 13h39. Nesse momento, então, os cosmonautas russos estão aí fazendo os preparativos então, para a remoção da plataforma, né, que será instalada lá no braço robótico da ESA. Lembrando que esta caminhada espacial teve início às 11h44 pelo horário de Brasília. Estamos aí já quase completando aí a segunda hora de caminhada, né? Daqui a pouquinho, então estamos aí completando aí a segunda hora, né? Belíssima imagem, né, que chega para nós aí da Estação Espacial Internacional, e do nosso planeta. 13h40. Então agora nosso próximo passo aí vai ser então a instalação desta plataforma, né, que vocês estão vendo no braço robótico da ESA, que está alocado no módulo Nauka. So right now the arm will start moving. Need to get closer to Então quem estiver visitando aqui o nosso canal nesse momento, né, ou depois, não deixe de deixar o like
e a sua inscrição, né? Cada like e cada inscrição de vocês é muito importante para o engajamento do canal. Se puder também, compartilhe. Lembrando que amanhã, a partir das 11 horas da manhã, vamos acompanhar o segundo voo da Virgin Galactic. E também a missão Luna 25 da Rússia. Сергей, все, две зеленые антенны. Sergey, now we have two green antennas with white flags. We probably need to move PRM upwards to pass by the antennas, to move closer to the center, right? Yes, I believe you're right. Так, готов, Сергей? Are you ready, Sergey? Yes. Все, тогда давай, прицеловаться. Now let's unlock lock number 3. Ага, я наоборот надо подопустить чуть-чуть. Ага, ну это... Give a little give here. I see. Третий самый сложный получается. Выходить-то выходит. So it's kind of coming out, but does not do it completely. Есть. Got it. Now lock number 3 is released. Скорее всего, засохло на этих шаровых опорах. Так, ребят, теперь немного отдохните. Now please take a little breather. Разместим в нужной зоне. И после этого продолжим. And we'll get organized here and then we'll continue. Agreed. Держим. ПРМ. We are holding on to the portable workstation PRM Наблюдайте за манипулятором. and watch the arm. Make sure it is at a safe distance from you. Assistindo o canal do PTV, estamos completando aí a segunda hora de missão de caminhada concluída, né? Estamos aí acompanhando a caminhada espacial número 60, pelo horário de Brasília, 13 horas e 44 minutos. Nesse momento, então, os cosmonautas da Rússia, né, o Sergey Prokopyev e o Dmitri Petelin, então, estão aí fazendo agora, nesse momento, o procedimento, iniciando o procedimento aí de instalação da plataforma, onde vai ficar aí alocado no braço robótico na Estação Espacial Internacional. Esse braço robótico, então, da ESA. Que está alocado no módulo Nauka.
Então, temos aí a visão do braço robótico da ESA, né? Onde será então instalado dentro de instantes o plataforma, né? Que já foi removida aí, né? E será então instalada aí no braço robótico então da ESA. The portable workstation that will be attached to the adapter at the end of the European robotic arm that you see on the right side of your screen. It has been removed from its launch restraints. The two cosmonauts will await the arm to be moved just a bit further toward Já them. estamos então aí com tempo aí de 2 horas e 4 minutos de caminhada concluída, pelo horário de Brasília, 13 horas e 48 minutos. Né? Lembrando que esta missão, essa caminhada espacial então de número 60, está sendo realizada pelos cosmonautas da Rússia, Sergey Prokopyev, que é o comandante, e o especialista da missão, Dmitri Petelin. A primeira parte então desta missão já foi concluída, né, que foi a instalação de 3 escudos protetores contra detritos e meteoritos ali no módulo Rassvet. E agora eles estão iniciando o procedimento de instalação da plataforma, né? Ali no braço robótico que vocês estão vendo do seu lado direito aí na tela, o braço robótico aí da ESA. Então deixa o like aí na nossa transmissão, né? É de graça, né? Então, e também se puder, se inscreva também no canal, que também é de graça. Lembrando que amanhã nós teremos o voo da Virgin Galactic, o segundo voo da Virgin Galactic número 2, aí então a partir das 11 horas da manhã. E também na noite, a partir das 5 para as 7 da noite, no horário de Brasília, vamos acompanhar também a missão Luna 25, né, que é o lançamento do módulo da sonda lunar, né, aí então da Rússia. And with that call, Andrei Fedyaev from his workstation inside Nauka, about to send commands to move the European robotic arm closer to where the cosmonauts are Então located perdemos on the Rassvet imagens, né, que é normal, esse período então de interrupções de imagem ocorrer, né, mas nesse momento estamos aí então iniciando o procedimento de instalação deste braço no braço robótico, né, a plataforma, uma plataforma. 13 horas e 50 minutos no horário de Brasília. Yes, we do. It is moving. Estamos então iniciando o procedimento de movimentação do braço robótico. Yes, I can hear you well. And I'm ready to get your commands. 2 meters. Полтора. 1.5 meters. So stop. Então voltamos agora com as imagens da Estação Espacial Internacional. Минут, может, хватит уже? Maybe we can stop here. Lembrando então que esta caminhada espacial aí tem duração de 6 horas e 30 minutos. Estamos então aí na segunda hora. Lembrando que aqui vocês acompanham tudo em primeira mão, ao vivo. Estamos aí já com 2 horas e 8 minutos de caminhada já concluída. Остановил движение, да, Андрей? So the movement stopped, right, Andrei? It looks like it. Estamos aí então no processo de inicialização de instalação da plataforma. Сейчас нет, сейчас идет ожидание. So but just waiting. Now stop. Yes. Good.
The motion of the arm almost imperceptible, but in fact it is moving under the direction of Andrei Fedyaev from his workstation inside the Nauka module. So beautiful. Great view. This is Andrei, please, to ground 2. Do you have enough distance? Do we need to move any more? We can try a bit to the side, closer to the handrails if you can move. So that way, right? Handrail 5048. Do you think it's okay? To the right, about 30 millimeters. Head on. Just a second. The International Space Station flying over Santa Barbara at an altitude of 260 miles, moving from southwest and northeast. In an orbit inclined 51.6 degrees to either side of the equator. Sergey, Dmitri, we can start manual transition right now. A little bit to the right. Say 30 centimeters to the right first, and then we'll see if any adjustment is needed. Okay. 2 hours 11 minutes into the spacewalk, you can see at the Então esse movimento aí que vocês estão observando, né, é um movimento lento aí na Estação Espacial Internacional. Aí vocês estão observando. Já estamos aí concluídos até o momento, 2 horas e 13 minutos e 12 minutos de missão. Então no horário de Brasília, 13 horas e 56 minutos. Estamos então acompanhando aí o procedimento de instalação da plataforma no braço robótico. We are ready to start movement. How about 5 centimeters step will be all right? The first one, you will tell us if we are moving in the right direction. Yes, copy. Okay. Translation started, and the direction is correct. Confirm. Observing. Yes, the direction is correct. Good.
Сергей, начинаю выдавать степы. Sergey, start with the first step for commands for translation. So you will let me know after you observe the first step, see how the second step, whether it's needed and how we are going. Just report on condition. Okay. Observing the first movement, we have the movement. Now the third one in work. We have it. Step number 4 in work. Number 5. Confirm. Step number 6 in work. Pelo horário de Brasília, agora são 14 horas. Estamos então acompanhando a caminhada espacial de número 60. No tempo de missão já estamos aí concluídos 2 horas e 15 minutos. Então nesse momento está indo bem devagar, bem lento aí o procedimento de instalação aí da plataforma que vai ser instalada nesse braço robótico, né, que vocês estão observando aí no lado direito da sua tela. Step number 2. Наблюдаем. Observing. Мне кажется, достаточно. Maybe that will be enough. С моей перспективы он ведь будет From my point of view. вынесен в эту сторону. Так, выполнил 2 шага. Done with 2 steps. Sergey, do you think we need more? I believe so. Хорошо, продолжайте. Okay, let's continue. 2 more steps. Так, 3-й шаг выполняется. Step number 3 in work. Выполняю 4-й. Now step number 4. А поближе не получится, Андрей? Или у вас там? Andre, it's not going to get any closer. Значит, все выполнил я, ребята, вот эти So перемещения. I have completed all those translations. Есть необходимость, то я думаю, мы можем. So if there's a need, then we can Имеется в виду ближе, язык поляка. move it closer to you. So you're talking about closer in the direction. Yes, the way we agreed К миму надо. towards the MRM. Сантиметров 20. Prokopyev and Petelin, the two spacewalkers, are providing visual cues to Andrei Fedyaev at his workstation inside Nauka as he attempts to fine-tune the positioning of the European robotic arm to enable the cosmonauts to have the best access for the installation of the portable workstation on the adapter that's affixed to the end of the arm. Итак, готов выдавать. I am ready to send command to move in the direction 4 шага. Выполняю 1-й. of MRM1. I have 20 meters executing step 1 out of 4. We see motion. A plataforma está se movendo bem devagar aí, né? Estamos a 10 metros do braço robótico. Второй, да, принято. Executing step 2 with monitor. Выполняется 2-й шаг. Executing step 2, we see Tem que motion. ser bem devagar aí, né? Nesse momento, né, já que é uma plataforma, né? Então aí, né,
ter bastante cuidado aí na hora de fazer a instalação Step 3. no braço robótico. Já estamos então ao vivo aí, já estamos completados agora neste momento, né? 2 horas e 19 minutos de caminhada. Lembrando que ainda faltam mais 4 horas e 10 minutos aí ainda pela frente. Executing step 4. 2 horas, 14 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Estamos então acompanhando a caminhada espacial de número 60, direto aí da Estação Espacial Internacional. I think it's enough for now. Okay, I got it. Sufficient for now. Ну что, мы потихоньку тогда можем уже перемещаться, Андрей? So we can actually slowly move towards Iran. Сергей Дмитриевич, если манипулятор остановился, сейчас я уточню. So the arm. Então quem estiver visitando aqui o canal, né, pela primeira vez, né, deixa o like aí na transmissão e se puder também deixe a sua inscrição. Lembrando que amanhã teremos 2 lançamentos, né, já confirmados para vocês, né, um que é o segundo voo da Virgin Galactic e o outro é a missão Luna 25 com a Soyuz. Workstation adapter is located so that the workstation itself can be attached to that adapter. Locate, place yourselves in between the 2 stanchions. I see it. Давай я держу. Let me put it back. Вот тебе перестраховочка. Ага, давай. Okay. Сейчас и нормально. E assim que eles concluírem a instalação desta plataforma, eles vão então realizar os testes para ver como é que ficou aí a instalação, né? Eles vão fazer todo o procedimento aí de testes logo depois da instalação da plataforma. Ага, держу. I'm holding it. На ту сторону перехожу. Then I'm going to translate in that direction. With the portable workstation in tow, Prokopyev and Petelin will inch their way toward the adapter at the end of the European robotic arm to attach the workstation to the arm. We're about 15-20 minutes ahead of the timeline at the 2-hour, 22-minute mark into the spacewalk today. This is the 267th spacewalk in support of space station assembly, maintenance, and upgrades. The 8th for Prokopyev, the 6th for Petelin. Vamos aí com as imagens do Petelin, né? Dmitri Petelin, que é um cosmonauta russo. E à frente ali é o Sergey Prokopyev. I think it should work from this position. Então estão realizando aí a instalação desta plataforma, braço robótico na Estação Espacial Internacional. É que esse braço robótico então está alocado no módulo Nauka. And where is the lock itself? Yes, I see it. Нажимаем на рычажок и поворачиваем замок в сторону
Okay, we're moving the walk in the direction of the body. Okay, copy. In the direction of open. Interesting. É importante, né, na mão deles está aí a plataforma, né, que será instalada no braço The labeling robótico. is not aligned. Не торопиться, посмотри все внимательно. Okay, don't rush. Look carefully. It should be the labeling. So it's open. Otkr, open. But what and how and where, there are no arrows. The labeling is a yellow line. It's facing me. It's on the particular nut. I'm pressing the lever. So it's playing back. Дим, ты его нажми, поворачивай, и он должен You can press and rotate, and it should be in a certain position. взвестись. И этот рычажок должен... And that particular lever should be open. Estamos então aí acompanhando neste momento o procedimento de instalação agora da plataforma, que vocês estão vendo aí na mão aí do cosmonauta. Aí então no braço robótico da estação da ESA, né, na Estação Espacial Internacional. 14 horas e 10 minutos no horário de Brasília. Então a instalação então se inicia neste momento. Vamos acompanhar. Yellow on yellow, and try now to install adapter. Органы управления ПРМ. And the PRM control tools should be facing in the direction of MRM1. So I have yellow on this side. So the control so it should be in the direction of PRM. Yes, that is correct. Right now we're aligning yellow with yellow on the ear adapter, or yellow with black. That is correct. Yellow on yellow. Okay. But then we should be rotating it at 90 degrees. And then... Oh, yes. So the control handle should be in the direction of MRM. If it should be in the direction of MRM1, it should be yellow on black, and then when it's being rotated, then the walk will be closed. But it should be aligned yellow on yellow. But then PRM is going to rotate at 90 degrees. It will be rotated in the process. The handle is going to be facing the earth, and then we start rotating it. Well, PRM itself is not going to rotate, right? Ну, значит, Well, как получается, но... You can rotate it whichever way you need, but... This view of Sergey Prokopyev as he works with Dmitri Petelin to attach the portable workstation to an adapter at the end of the European robotic arm. You see the arm on the upper left-hand corner of your screen. The two cosmonauts continuing to work. A few minutes ahead of the timeline, approaching the 2.5-hour mark into today's spacewalk. Yellow, do you have yellow on yellow? Yes, it is aligned. После того, как мы совместили метки и установили замок,
Because we installed the walk, you need to press on the lever and rotate, and it should rotate itself into the closed position. Okay, you need to press it down. Okay. Okay, we're going to move it up. We need to tuck it in. I think it's aligned. We're going to press on the tab. Well, it rotated about. Você está assistindo ao canal WillPTV. Atenção para o tempo e horário de missão. Estamos aí chegando na marca de 2 horas e 30 minutos, né, na caminhada espacial. Hoje, vamos acompanhar ali. Portanto, 2 horas e 30 minutos de caminhada concluídas com sucesso até o momento. Pelo horário de Brasília, 14 horas e 14 minutos. Então, neste momento, os cosmonautas Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin estão aí realizando a instalação desta plataforma que vocês estão vendo na tela, no braço robótico da Estação Espacial Internacional, que está alocada no módulo Nauka. Can you take photographs of the walk? Of course. Então, restando aí então 4 horas para o término desta caminhada espacial de hoje. Lembrando que a primeira parte da caminhada já foi realizada com sucesso, né? Que foi a instalação de 3 painéis de escudos no módulo Rassvet. Esqueci o nome do módulo, peraí. O módulo Rassvet. Tá, estamos aí, então acompanhando aí este procedimento então de instalação aí desta plataforma no módulo, no braço robótico então da ESA. Once this workstation is attached, Prokopyev will climb into a foot restraint on the workstation and slowly be maneuvered around by Fedyaev to test the sturdiness of the workstation at the end of the arm. Guys, we're going to take a break right now, and we're going to discuss things, whether we should be rotating in which direction. Okay. The International Space Station is flying 260 miles over Algeria, moving from northwest to southeast on this orbit of the Earth. Let me secure it at this time. Сергей, еще можно тебя попросить, вот муфта замка, которая Also, the рычажком, рукой попробуй ее покрутить влево. housing of the lock with the lever. Could you try turning it left and right without pressing down on the lever? Could you see that the collar is locked? Okay. Without pressing on it. Yes, it is secured. Without pressing the lever, it is secure. Okay, copy, Sergey. Let me try again. Yes, it is secure and secured. Okay, everything is great. Nesse momento a gente está acompanhando aí o procedimento de instalação da plataforma. Aí então no braço robótico na Estação Espacial Internacional.
when I'm releasing it, it's secured. Então a instalação nesse momento está sendo realizada pelo Sergey Prokopyev. Нам все-таки нужно будет сейчас довернуть ПРМ. We should be able to turn a PRM. Вот эта муфта, которая So this particular Estamos aí então com as imagens ao vivo então desse procedimento então de instalação desta plataforma na Estação Espacial Internacional no braço robótico da ESA. Ну да. Estamos aí com tempo de missão, nesse momento 2 horas e 34 minutos concluídas. I think E is it vamos the seguir one juntos aí até o final Сомневаюсь, что desta caminhada de número I 60. doubt it's going to be able to rotate. No, it's not going to be rotating. You need to pull it in the direction of the PRM adapter, and at that, PRM is going to be rotating. первого органами управления. So it's going to be rotated, and it should be facing MRM1 with its control handles. Speaking simultaneously. А ты будешь, наверное, вращать. А, наоборот, получается. Ну да. So I think it's the opposite. So we need to pull it away from PRM. Адаптер ПРМ. We're talking about PRM adapter. Оттягивается. Но у меня тогда не хватает части, возможности, чтобы я начал поворачивать ПРМ. Давай, либо я буду ПРМ поворачивать. If I will be turning PRM, one is pulling should be pulling the nut, and the other rotating PRM. Как тебе лучше, дать? Which way is it working? Гайка, я давай буду поворачивать. Давай. So you can probably hold the nut, and I am going to rotate. Все, давай, пускай. Let go. I let go. Затестировал, да. Is it in the? Так, перевернули. Is it in? Yes. Okay. E logo após essa instalação, né, eles vão realizar aí os testes da plataforma, né, subindo na plataforma e realizando os testes de resistência. Yes, we can work with the handle with the hands here. Okay, that's great, guys. Сфотографируйте. Now take another photograph of this walk. Então, nesse momento, 14 horas e 20 minutos, no horário de Brasília, né, estamos então concluída a instalação no braço robótico, a plataforma, nessa plataforma que vocês estão vendo, pelo Sergey Prokopyev. Então foi concluída então aí a instalação. А, вы оба фотографируйте. Что, давай. Наша задача сейчас снять файл транспортировочный. Now the transportation tether that has adjustable length and install the other tether on the PRM adapter so it would not interfere with the arm attachment. Ага, понял. Okay, I think I got it. Lembrando que logo após esta transmissão, daqui mais para a noite, né, estaremos aí colocando os melhores momentos então desta transmissão para vocês, né, para vocês acompanharem como é que foi aí esse momento aí todos os passos aí, então das missões de hoje, né, da caminhada de hoje. The adjustable length tether, you can remove it and attach it to yourself. Файл постоянной длины, And the tether with the set length, другой карабин за адаптер ПРМ. you can secure it to the PRM adapter. Хорошо, принято. Okay, copy. Так, файл переменной длины я на себя забираю. I am going to take adjustable length tether and secure it to myself. Принято. За адаптер ПРМ. Secure into the PRM adapter. To the string? За сам адаптер. Oh, to the adapter itself.
Адаптер. Ну, давай сейчас. Secure it to the adapter. Так, адаптер. Secure into the adapter. Без разницы, получается, смотри, вот здесь есть круговой поручень на адаптере. There is a circular handrail Пойдет туда через вот это вот. on the adapter. So we need to make sure we put it over here. Проложить так, чтобы он Try to route it in the way so it does not interfere. And wrap it around somewhere here. So you can use a wire tie somewhere. Да, отлично. Все отлично, очень здорово. Нормально. Okay, that's good. Не сильно, поэтому никуда не денется. Yes, I think I don't think it's going anywhere. I think it's secured. So we secured it. постарайся через свои нашлемные камеры показать нам Try to look at the helmet. почему, чтобы мы видели. Using your helmet camera, try to show us the clip of this component. Вот. Okay. Слабина, ну вот тут минимальная, может тут сантиметров, не знаю, 10 лишнее есть, но Here, далеко не уйдет. Neste momento, estamos aí com 2 horas e 40 minutos de missão de caminhada já concluídas até o momento. Pelo horário de Brasília, 14 horas e 25 minutos. Né, então, para quem está chegando agora, né, já estamos aí com a instalação da plataforma já concluída no braço robótico na Estação Espacial Internacional. Né? Lembrando que esse braço robótico pertence então à ESA, né? E está alocada no módulo Nauka. E agora então a próxima etapa será aí realizado então os testes de resistência e suporte do braço robótico da plataforma. For about 40 minutes of testing of the sturdiness of that work platform. За штурвалом крутится. you see this hand wheel is rotating. Do you want a wire tie? Do you want some wire? Ребят, сейчас у нас ожидается перерыв. Guys, we're expecting to have an LOS, and subsequent activities will be resuming after we have stable and reliable comm. Okay, copy all. We're currently going to work on securing this unit. Do you think we can secure it to this dish? When we are going to place it back. Quem tá acompanhando, né, a missão Chandrayaan 3, né, lá da Índia, né, então já conseguimos aí completar a sua primeira descida de órbita lunar, aí dentro de 14 dias, né, aproximadamente, aí então teremos o momento do pouso. É só para atualização aí de vocês, né, para quem quiser também acompanhar todas essas atualizações, basta seguir a gente lá no nosso X, né?
Russian flight antigo controllers Twitter, advising the cosmonauts that with onde lá também eu coloco todas as informações da programação semanal do nosso canal e também divulgação aí dos novos vídeos, tá ok? Então siga a gente lá no nosso X e também no Instagram. Ambos é o mesmo nome do canal. At the 2-hour 44-minute mark into the spacewalk. Lindas imagens aí que nós estamos vendo aí do pôr do sol aí da Estação Espacial Internacional, onde nesse momento os cosmonautas Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin estão aí trabalhando no processo então agora do teste. Eles vão realizar testes aí agora da plataforma que foi instalada agora há pouco, o braço robótico da ESA, que está alocada no módulo Nauka. Pelo horário de Brasília, 14 horas e 29 minutos. Já temos aí concluídos até o momento, pelo tempo de caminhada espacial, 2 horas e 45 minutos. Lembrando que o tempo de duração, então, é aproximadamente aí em torno de 6 horas e 30 minutos. And here now is a hazard that a wire can get caught in there, so we need to tie up the wire at this point. So, shall we place it behind the era? Yes, it seems an arrow behind another arrow. Well, we just need to get out of it somehow. 3 debris shields were attached to locations on the Rassvet module earlier in today's spacewalk by Prokopyev and Petelin, where an experiment airlock and a radiator used to reside before they were moved during previous spacewalks over to the Nauka multipurpose laboratory module as part of its outfitting. With the portable workstation now attached to the adapter at the end of the European robotic arm, the next step will be for Prokopyev to test out that workstation as he will place his feet in a foot restraint at the end of the arm and be driven around for about 40 minutes by Andrei Fedyaev, who operates the arm from inside the Nauka module. So you're moving it to the side? Yes. Sergey. Hold it here? Yes. And then, just like that. That will work. A slight adjustment this way. Copy. Well, then we need to get out of here somehow. Just come down. Guys, that is correct. Just find a comfortable location, and the next work will be to observe safe translation of the arm. Well, it seems that we just caught it in between the pyram and the backpack. So I just need to move it just like that. Okay, that works. So now you're moving out. Yes, you can move safely. That works. Sergey, Dmitri. How do you read me? Read you loud and clear. You're being requested to put any movement or loads on the arm with a minimum effort.
copy. Tivemos aí uma perda de comunicação com a estação espacial, né, que é normal. Logo retornaremos. Está assistindo ao canal UPTV e hoje então estamos aí acompanhando a caminhada espacial de número 60 pelo lado russo, né? Lembrando que na parte da manhã já foram concluídas a instalação de 3 escudos aí na módulo Rassvet e também já foi concluída a instalação da plataforma no braço robótico da ESA, né, que está alocada no módulo Nauka. Lembrando que estamos aí nos aproximando de 3 horas de duração de caminhada até o momento. Lembrando que essa caminhada então tem duração aí prevista de 6 horas e 30 minutos. E agora eles vão começar aí a fazer os procedimentos de resistência, né, da plataforma, né, de movimentação e resistência de plataforma aí durante a movimentação do braço robótico. Lembrando que amanhã, então a partir das 11 horas da manhã, nós vamos aí acompanhar ao vivo aqui no canal o segundo voo da Galactic, da Virgin Galactic, número 2, e também a partir das 6h55 da tarde, nós vamos acompanhar a missão Luna 25. Então, missão com a Soyuz, aí com a Luna 25. Nós estamos aguardando também a confirmação aí da missão Starlink, também que está prevista para amanhã. Né? Até o momento não foi nada divulgado aí pela SpaceX, né? Mas estamos aguardando a confirmação. Então siga a gente também no nosso canal aí nas redes sociais, né? Para vocês não perderem nenhum detalhe aí do que acontece do lado de fora então, da Estação Espacial Internacional e também do que acontece aí ao redor do mundo aí com os lançamentos de foguetes, também com os nossos vídeos, né? A gente tem vídeo aí na parte de programação em Python, né? Tem vídeo novo, né? Que vocês devem ter visto. E também na parte de matemática, tá ok? Então, fiquem ligados aqui no canal, né? Tivemos então uma perda de contato de blackout, né? De comunicação, tanto rádio quanto vídeo, né? Na Estação Espacial Internacional, né? Que é normal, né? Que temos esses períodos de blackout de comunicação. Mas logo nós já voltamos. Logo já estaremos de volta. Então só deixa eu confirmar aqui para vocês aqui o horário então, da nossa transmissão. Próxima transmissão então de amanhã. Aqui para vocês. Começará então a partir das 10h55 da manhã a nossa transmissão então da missão da Galactic, Virgin Galactic. Então aí com a missão Galactic, Virgin Galactic, né? E depois às 18h55 da noite, né, nós vamos acompanhar também a missão Luna 25 com a Soyuz 2. Aí, semana recheada de atrações para vocês. Então fique aqui no nosso canal. Mission Control Houston, you're looking at a live view from a balcony camera of the Russian Mission Control Center in the town of Korolyov outside of Moscow.
today's spacewalk, Estamos aí com a transmissão aí da Prokopyev and Dmitri Petelin. Centro de Controle em Moscou. In between the downlink capability from our tracking and data relay satellite system. Once we regain that Vazou aí mais uma vez o barulhinho should do be in the early Windows stages lá deles. of having Sergey Prokopyev enter into a foot restraint at the end of the arm and a portable workstation that was just attached to an adapter at the end of the European robotic arm to be driven around by Andrei Fedyaev, the arm operator, who is at a workstation inside the Nauka multi-purpose laboratory module. Lembrando que aqui no canal vocês acompanham todas essas missões e as transmissões então dos lançamentos ao vivo. Peraí. Estamos aqui nesse momento, né, com blackout de comunicação com a Estação Espacial Internacional, né, que é normal isso acontecer.
né, em períodos em períodos aí de tempo, né? Você está acompanhando então a caminhada espacial pelo lado russo, né? Aí com esta, né, onde já tivemos instalados com sucesso três escudos no módulo, esqueci de novo o nome do módulo, no módulo Rassvet, né? Então esses escudos protetores aí contra detritos e meteoritos, né? No módulo Rassvet, e também tivemos a instalação concluída do braço da plataforma, né, no braço robótico na estação da ESA, né? No módulo que está alocado no módulo Nauka, né, na Estação Espacial Internacional. Então estamos aguardando o sinal retornar aí com esta com a estação, né? Já completamos agora 3 horas então neste momento vamos completar agora 3 horas de caminhada neste momento, né? Faltando aí mais 3 horas e meia. Vamos aí só aí esperar nosso tempo aí, né, de conclusão aí. Vamos aguardar. Então, portanto, 3 horas de missão de caminhada concluídas até agora, né? Faltando aí mais 3 horas e meia de caminhada pelo horário de Brasília, 14 horas e 44 minutos, né? E vamos acompanhar juntos então aqui até o final, tá bom? Então fiquem aqui conosco. Слышно. Guys, how do you read me? Estamos de volta aí com a Welcome back. comunicação em rádio com a Estação Espacial Internacional. It's a stable calm and the EVA PET is 3 hours even. Excellent. So we are following the timeline exactly. Excellent. Я уточню, когда начнется отвод. Let me confirm what time the ERA will start movement, and we'll need to ensure that we are safe and that you are located from a Então safe temos aí distance. concluídos 3 horas de caminhada espacial, né? Faltando mais 3 horas e 30 minutos. Você está acompanhando aqui ao vivo, então, a caminhada espacial de número 60. Né? Então, retomamos aí o contato com a Estação Espacial Internacional. Lembrando que quem está fazendo a caminhada espacial são os cosmonautas Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin. Estamos aí retornando com as imagens. Estamos aí com as imagens novamente ao vivo, então, da Estação Espacial Internacional. Hoje, nesse momento, como vocês podem observar, a plataforma já está instalada no braço robótico. Então, nesse momento, o braço robótico então, vai fazer a sua movimentação e aí eles vão fazer o teste também de resistência aí com a plataforma. Então vamos aí acompanhar juntos aí até o final desta missão. Fedyaev about to be given a green light to maneuver the arm close to the point where Sergey Prokopyev is located, so he can ingress a foot restraint called the Yakor foot restraint. That's part of the portable workstation mechanism. And then he'll be driven around for about 40 minutes very slowly to test the mobility and sturdiness of that workstation while attached to the end of the arm. Dmitri? Sergey? Please don't hold on to the signs.
Нет, сейчас будет включаться Lado, поэтому в сторону рефлектора старайтесь не смотреть. Точнее, не старайтесь. We'll be deactivating the laser equipment and try not to look in that location. Yes, and we have put devices down just in case. Neste momento, estamos aí acompanhando a movimentação do braço robótico. Vocês podem aí observar, né? É bem devagarzinho, mas ele está aí andando. Já estamos aí com tempo até agora de 3 horas e 7 minutos, né? Tempo de caminhada espacial neste momento. Pelo horário de Brasília, 14 horas e 52 minutos. Nesse momento aí, o braço robótico está sendo operado agora neste momento, né? Ele é bem lento mesmo, tá? Então ele demora um pouquinho aí para ser perceptível. Mas como está ali a instalação, como está instalado então ali a plataforma, a gente consegue ali observar ali a movimentação dele. We are waiting for the arm to go into motion. Fedyayev will maneuver the arm towards Sergey Prokopyev so that he can begin
to climb into the foot restraint that's part of the workstation mechanism at the end of the European robotic arm. It's attached to an adapter firmly in place now. And Prokopyev then will be driven around for about 40 minutes. The arm will be stretched to its full length of about 32 feet or so that we can test the sturdiness and flexibility and mobility of the arm with that kind of a load at the end. The crew is just about right on the timeline, working methodically through today's activities, which began with the installation of 3 debris shields on the Rassvet module on the Earth-facing side of the Russian segment of the station, 2 debris shields covering the area that an experiment airlock used to reside before it was moved to the Nauka multipurpose laboratory module, a 3rd debris shield attached to the area where a radiator was located on Rassvet that subsequently was moved to Nauka as well. The airlock and the radiator moved from Rassvet to Nauka on previous spacewalks. Então você está assistindo ao canal WilPTV. Nesse momento estamos aí completados 3 horas e 10 minutos, quase 3 horas e 11 minutos de caminhada espacial. Pelo horário de Brasília são 14 horas e 55 minutos. Nós estamos aí com imagens ao vivo da Estação Espacial Internacional, aí com o braço robótico da ESA, né, onde foi instalado aí agora há pouco no braço robótico, né, a plataforma. Daqui a pouco cosmonautas da Rússia, né, irão realizar aí testes de resistência. Neste momento estamos acompanhando também a parte então operacional aí do braço robótico, né? Ele é bem lento, mas está acontecendo. Guys, we'll need to start arm movement. We'll start arm movement. Copy. We are expecting that and monitoring that. Então eles vão mover novamente o braço robótico. E nós vamos acompanhar aí toda esta movimentação. We start movement. Observing. Confirm departure. Copy. Sergey Dmitri. Yes, go ahead. How do you feel in terms of the heat, coolness? Are you chilled? Are you okay? No, we're fine. Excellent. My fingers are chilling a little bit, but I was on the left-hand side, so it does not depend on the thermal regulation of the suit. Overall, all is good. I'm just watching that the thermal load is at a minimum. So just in case, I was reminding you, if you get cold, then you can temporarily activate the pump, suit pump. Copy. Will do. Right now, we feel comfortable, but we'll keep that in mind for any time future. Excellent. Continue movement, about 3 meters or so, we think. So stopped movement.
Guys, as soon as you confirm that the arm has moved away with PRM and you have a corridor enough for you to translate, start translation. Copy. The arm has stopped and we are starting translation. Okay, then go back to the area where you had those straps. So secure the restraints onto you, onto your suits. Copy. In work. horas pelo horário de Brasília, estamos aí acompanhando a movimentação do braço robótico aí na Estação Espacial Internacional. Então aí estamos aí com o tempo de caminhada até o momento 3 horas e 16 minutos. Agora, tempo então de caminhada espacial já realizada até agora. On that workstation to be maneuvered around by Fedyaev. Então nesse momento o braço robótico aí está se movimentando, né, como a gente pode observar. E do lado direito da tela, né, no lado esquerdo da tela estão aí os cosmonautas Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin. Oh, in work? Anything else that needs to be removed? I think everything's taken off. Everything possible. Esta movimentação então do braço robótico aí já é um pouquinho mais rápida, né, do que a outra, né, que a gente estava acompanhando. Тогда начинаем перемещение на We can грузовую start стрелу translation гермоадаптера ФГБ. to FGB thermal adapter. Да, принято. Yes, copy. Então lembrando que logo depois desta transmissão, né, estará disponível para vocês aí os melhores momentos desta caminhada espacial. Lembrando que os melhores momentos, então, vou botar um pouquinho de velocidade, né, para a gente poder também reduzir o tempo, né, de vídeo, né, para vocês poderem acompanhar, né, e aí ficará sem áudio aí por conta dessa redução desse aumento de velocidade, então o áudio não ficará disponível, tá bom? Mas aí vocês podem acompanhar aqui ao vivo, né, e depois, se vocês quiserem ver com mais detalhes, né, os passos melhores, então vocês então poderão acompanhar novamente
esta transmissão, né? Que todas as transmissões do nosso canal sempre ficam salvas, né? Então, vocês podem acompanhar aí à vontade as retransmissões, ok? Lembrando que você está assistindo ao canal Will PTV. Atenção então para o tempo e horário da missão. Estamos chegando na marca de 3 horas e 20 minutos de caminhada já concluída. Faltando aí então apenas 3 horas e 10 minutos para o término desta missão. Pelo horário de Brasília, 15 horas e 4 minutos. Você está acompanhando então a caminhada espacial de número 60 pelo lado russo, na Estação Espacial Internacional. Então, lembrando que na parte da manhã, início da tarde, acompanhamos a instalação de 3 escudos de proteção do módulo Rassvet. E agora a gente acompanhou também a instalação da plataforma no braço robótico da ESA, que fica alocado no módulo Nauka. E aí, dentro de instantes, nós vamos acompanhar aí os testes de resistência que será realizado aí nesta plataforma. Então, nesse momento, o braço robótico já foi recuado, tá tudo certo, com a plataforma que foi instalada. E logo depois, então, aí nós vamos acompanhar os testes, de resistência que será feitos, Estamos aí então com a câmera acoplada no traje do Sergey Prokopyev, que é o comandante desta expedição, dessa missão de hoje. E ao lado dele, acompanhando o cosmonauta, está o Dmitri Petelin. Lembrando que o Sergey Prokopyev está realizando então hoje a sua 8ª caminhada espacial e o Dmitri Petelin a sua 6ª caminhada. E para saber estas e mais outras informações, tem que seguir a gente nas nossas redes sociais, Basta seguir a gente nas nossas redes sociais, no X, antigo Twitter, e também no Instagram, onde lá a gente coloca todas as informações das programações durante a semana, e também a divulgação dos novos vídeos no canal. Lembrando que aqui no canal vocês têm vídeos na parte do Python, do UPTV Tech, com Python, e também o UPTV Educação na parte com matemática, tá ok? Então, fiquem ligados aqui no canal. Okay, waiting for Sergey. Waiting now. Страховку снял? Remove them. Да? Страховка. Я снял ее уже. I removed it already. Здесь. Вот она. Поехали. Да, начинаем перемещение. So we'll start translation. Снизу закусила. Принято. Copy. Панель. In the panel here. Зацепился что-то.
I'm hooked on something here. It's okay. No, it's still hooking onto something. Аккумулятор уже пришел в нужную нам точку. The restraint here, and the arm is already in the desirable position. Припарковались. That parked right here. Okay? Страхую. Меня. Now attaching the safety tether. Все, распущу чуть-чуть. Give a little bit of slack. Застраховали СТУ. Да, застраховали, подтверждаем. Застраховали. Принято. Secured. In place? Yes. Confirmed. Flying 260 miles over the Pacific Ocean, a good view, a wide view of the Nauka multipurpose laboratory module. Above it is the bulbous Prishal node module, and attached to that, the Soyuz MS-23 spacecraft that will be the ride home for Prokopyev, Petelin, and NASA's Frank Rubio on September 27th. You can see the European robotic arm crooked in the configuration that looks like Aí então the sobre number o 7, Oceano Pacífico, as neste it momento, is, né? Estamos aí approaching the point where observando Prokopyev aí will o braço climb robótico into a mais, foot restraint at the end of the mais arm abaixo, né? to be O moved módulo around in Soyuz an da operational missão test with the sturdiness of MS-23. the portable workstation that was attached to an adapter at E the end of the também arm a short estamos time ago. observando aí também o módulo da Norman Grumman, da missão Cygnus. Estamos então aí com as imagens da Estação Espacial Internacional aí sobre o Oceano Pacífico neste momento. Pelo horário de Brasília, 15 horas e 12 minutos. Estamos aí quase chegando na marca de 3 horas e 30 minutos. Faltam aí apenas 3 horas para o término da caminhada.
Então, nesse momento, os cosmonautas ali estão voltando ali para a escotilha, né, onde eles saíram, para que eles podem pegar então uma outra, esqueci agora, né, uma maleta, né, com alguns equipamentos aí que eles vão fazer uma outra missão antes de iniciar aí o teste na plataforma. Nós vamos pegar aí algumas maletas que estão aí alocadas então aí na escotilha, né, que a gente acompanhou no início da transmissão. Secured. The launch Então, system 3 horas e 30 minutos concluídas de caminhada nesse momento, faltando 3 horas para o término desta caminhada espacial de número 60. Yes, of course. And use the wire tie here. I mean, I can use the wire tie, I think. Проволока и... Yes. Lembrando que a caminhada teve início às 11 horas e 44 minutos no horário de Brasília. Very good. Now move towards Sergey. Então aí eles estão aí retornando para All right. a escotilha. Eles vão pegar uma outra And where is Sergey? Are you equipamento aí, né? fine? Que eles vão fazer aí Go to EV hatch. uma submissão, All right. né? Fora as missões principais, né? De hoje. Como a gente pôde acompanhar naquela animação que foi transmitida agora há pouco, né? Na parte da manhã. E também aquela na missão da animação da missão. Então, eu esqueci qual é a maleta que eles iam pegar o nome. Deixa eu... É porque é tanta informação, né, que a gente acaba aqui esquecendo. Então, no caso aqui já foi feita a instalação então dos escudos, a realocação aqui já foi realizada também, a instalação Prokopyev and Petelin are e back agora attached to the POISC module, where they will temporarily stow the launch restraints that held the portable workstation in place, as well as the debris shields that were previously installed on the Rassvet module at the beginning of today's spacewalk. They will be jettisoned later on, following Prokopiev's riot at the end of the European robotic arm. E agora eles vão fazer aí o procedimento de testes, né, com o braço robótico daqui a pouco. The spacewalk, the two cosmonauts just about right on the timeline for the day. чтобы он нам мешал Yes. занести внутрь. We can bring it inside so that it's not in the way and hook it to a handrail. That's the one I have, right? Наверное, у тебя. Nós estamos vendo aí por dentro então da escotilha, né, onde eles pegaram a maleta ali de ferramentas. You still do? Yes, I still have one. Again, the two cosmonauts are securing a pair of crew lock bags out of the POISC airlock, within which there is equipment associated with the final steps of today's spacewalk, meaning the stowage of launch restraints and other equipment to be jettisoned at the end of the spacewalk. After this equipment is retained by Prokopyev and Petelin, Prokopyev will ingress a foot restraint called the Yakor foot restraint
which is on the portable workstation attached to an adapter at the end of the European robotic arm, for about a 40-minute ride back and forth, the arm being operated by Andrei Fedyaev inside the Nauka multipurpose laboratory module. Estamos aí acompanhando imagens de dentro do módulo então, da escotilha, por onde eles saíram, né, e por onde eles entram também, né, da Estação Espacial Internacional. Então aí eles estão fazendo, parece novamente o ingresso, né, dentro da escotilha. Então ali eles estão pegando ali mais uma maleta ali. Né, então o Sergey Prokopyev e o Dmitri Petelin, então cada um deles pegaram uma maleta ali que ficam ali dentro de ferramentas. I got the crew log bag. Copy. Передвигаемся к транспортировочному. Ну, как будете готовы, Now, начинаем переход к moving. СТУ грузовой стрелы для того, чтобы переместиться на МЛН. Towards Sela, so that we'll start translation. Хорошо, принято. Copy. Translating to UFM, passive attachment device. Я на транспортировочном устройстве. I have the UFT. Copy. Сергей, попробуй перезагрузить камеру. Sergey, can you reload the camera? Какую? Which one? Ярку или риск? Orca or Riba? Heka. Горит зеленый огонек. I have a green indicator illuminated. Заработало, спасибо. It started working now. Thank you. Ясно.
Perdemos novamente contato de vídeo com a Estação Espacial Internacional. Logo voltaremos. Estamos aí na marca de 3 horas e 41 minutos no tempo de caminhada. Pelo horário de Brasília, 15 horas e 25 minutos. Já voltamos então com as imagens da Estação Espacial Internacional. Então estamos aí acompanhando a caminhada espacial de número 60 com os cosmonautas Russo, Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin. As soon as you are ready, we can start translation. Copy. Желательно тебе сюда перелезть на эту сторону, там на антенну. Né, então quem puder então deixar o like aí na transmissão do vídeo, né, será muito importante aí para o canal e também a sua inscrição. Agradeço já todos os likes recebidos, né, até agora no momento, né. Muito obrigado aí a todos. Também agradecer aí pela audiência de vocês. Now this touch right here. Estamos já nos aproximando então da marca de 4 horas de caminhada. Até o momento. On my side. Поехали. Начали перемещение. Let's start translation. This is Mission Control Houston, 3 hours 43 minutes into today's spacewalk. Sergey Prokopyev and Dmitri Petelin making good time as they prepare for Prokopyev to take a ride at the end of the European robotic arm. Причалили. Start first. И там проходит там просто. Use the transportation tether. Perdemos novamente contato de vídeo com a Estação Espacial Internacional. Keep going. Logo retomaremos o contato. Aí você está acompanhando ao vivo a caminhada espacial de número 60 pelo lado russo com os cosmonautas Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin. Pelo horário de Brasília, neste momento, são 15 horas e 29 minutos. Pelo tempo de caminhada já concluída, 3 horas e 45 minutos. Lembrando que ao todo serão 6 horas e 30 minutos de missão. Fiquem aqui ligados no canal e nós já então nós voltaremos com as imagens da Estação Espacial Internacional.
Estamos de volta então com as imagens novamente então da Estação Espacial Internacional, onde estamos aí então transmitindo para vocês aí a caminhada espacial de número 60. 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília.
Сергей, я нахожусь в районе УФП. I am in the vicinity of the UFP. Обойти мне ее со стороны. I need to move around it from the side of the airlock. Окей, Дмитрий. Dmitri, Да, связь. go ahead. Что в подвале? Дмитрий, как меня слышите? Dmitri, how do you read us? Да, слышим, хорошо, слышим. В районе... Сейчас получается, что мы Right now, on MRM1, where I'm located, Perdemos então novamente contato com a Estação Espacial Internacional. 15 horas e 39 minutos no horário de Brasília. Perdemos somente contato em vídeo. окей, Дмитрий, у нас был перерыв связи. Nesse momento, então, estamos com o tempo de caminhada 3 horas e 55 minutos. Estamos aí acompanhando a caminhada espacial de número 60. Estamos aí com imagens do centro de controle em Moscou, da Rússia. Dmitri, Sergey, we had an LOS. Да, мы слышим. Estamos recuperando as imagens. Estamos de volta com as imagens. Операции по тестовому перемещению. We're almost ready for the test translation of the operator. Если сейчас войдем в якорь, The matter is if we're going to secure your feet in the anchor, then we're going to end up starting the eclipse. мы сейчас с вами So now, this means now you guys take a break, ждем тени. wait for the eclipse, and about 10 minutes after the start of the eclipse, Выполнять операцию по входу you're going to perform the operations on ingressing the param anchor. Да, принято. Okay, copying. Пока у нас есть время, So far, you have some time, Sergey. на якоре Take a look at the anchor. There should be a wiring. Yes, I see it. давай мы пока что попробуем Let's try to remove the подготовительную операцию. wire ties, perform some prep steps. Хорошо. Okay, sounds good. Так, нахожусь в районе якоря. So I'm in the vicinity of the anchor. I see the wire tie. Длинная такая. So it is fairly long. Отрезать ее со стороны не якоря, а со стороны стойки. So if we cut it not from the direction of the anchor, but from the direction of the stanchion, then there will be two whiskers, two pieces sticking out. Okay, let's try. Отрезаю в районе стойки. So I'm cutting it in the area of the stanchion. Okay, be careful. Так, одну отрезал. Okay, I cut it on one side.
I caught off this side as well. Copy. Посмотри, а ты сможешь дотянуться до Lexi, органов управления? are you able to reach the control handles? Посмотрим. Okay, let me take a look. Let me see what happens. Так, левая рукоятка. The left handle, I freed that one up. Сергей, и вот пока работаешь... Sergey, while you're working on that, is Ferem installed rigidly pressing... This is Mission Control Houston at the 4-hour mark into today's spacewalk. Sergey Prokopyev is working to plant his feet in a foot restraint. Está assistindo ao canal Will PTV. Estamos nos aproximando então da marca de 4 horas de caminhada. Agora sim, 4 horas de caminhada da caminhada espacial de número 60 pelo lado russo da Estação Espacial Internacional. Pelo horário de Brasília, 15 horas e 44 minutos. Faltando apenas 2 horas e 30 minutos para o término da nossa caminhada. Sturdiness of the workstation with a human riding at the end of the arm that basically will be used for future operations outside of the multi-purpose laboratory module. Estamos aí então com os cosmonautas Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, aí estão realizando a caminhada espacial. Lembrando que na parte da manhã, para o início da tarde, tivemos aí a conclusão da instalação então de 3 escudos no módulo Rassvet. E tivemos também aí agora, ainda na parte da tarde, a instalação da plataforma no braço robótico da ESA, que está alocado no módulo Nauka. So now you can just put the cover on it. Вот, спасибо. Okay, copy. Thank you. Так, Сергей, ну пока разместись таким образом, чтобы... in the meantime, Sergey, пока отдохнуть. Position yourself so you can get some rest, and also Dmitri advised to you as well. Начнем работать дальше. So after the eclipse starts, we will be working on subsequent operations to test the operator motion. Хорошо. Okay, sounds good. Okay, we'll be waiting for the eclipse. The International Space Station currently flying over the Atlantic, moving from northwest to southeast at an altitude of 260 statute miles, soon to cross the west coast of Africa into an orbital sunset. Prokopyev is getting planted in a foot restraint at the portable workstation that was attached to an adapter at the end of the European robotic arm. He will be maneuvered back and forth by Andrei Fedyaev, the arm operator, who's inside the Nauka multi-purpose laboratory module, sending commands to the arm from a workstation inside Nauka.
На ВКД 4 часа. EVA elapsed time is 4 hours. Thank you. Не хватает. It would be good to have crew back right now. Эту леску в трёхбак положил. It would be great to put it in the crew bag. Пожалуйста, под якорем. Такое ощущение, что как будто там Could you take a look under the anchor
looks like there's another piece of the wire tie. Ну, она отрезана, это ну, просто... It has been cut off. It's just, it's there, but it's not secured to anything. Okay, sounds good. Okay, copy. Oh, thank you. Тоже подвязать. Maybe we can tie it up to something.
16 horas pelo horário de Brasília, estamos acompanhando ao vivo a caminhada espacial de número 60. Estamos aí acompanhando a transmissão ao vivo da caminhada espacial de número 60, que está sendo realizado pelo lado russo, aí pelos cosmonautas Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin. Nesse momento estamos aí com 4 horas e 16 minutos de caminhada. Ao todo, nosso tempo de duração desta caminhada é de 6 horas e 30 minutos. Então vamos seguir juntos aí, acompanhando até o final. This is Mission Control Houston, 4 hours, 18 minutes into the spacewalk today by Sergey Prokopyev and Dmitri Petelin. About to move into an orbital sunset just off the west coast of Africa. The International Space Station flies smoothly on. As we begin the process shortly, within minutes, of Andrei Fedyaev sending commands to maneuver Sergey Prokopyev at the end of the European robotic arm in a test of its sturdiness, as Prokopyev is mounted at the end of the arm in a foot restraint that's attached to the portable workstation that was attached to the end of the arm a short time ago. Dentro de mais alguns instantes, né, teremos o início aí dos testes de resistência da plataforma que foi instalada agora na parte da tarde aí pelo Sergey Prokopyev no braço robótico da ESA, né? Então estamos aguardando a autorização então para o início destes testes aí de resistência e de força então deste do braço robótico da plataforma. Então, atenção para o tempo e o horário da missão. Nesse momento, 4 horas e 20 minutos já de missão de caminhada concluída, faltando 2 horas e 10 minutos para o término desta missão. No horário de Brasília, 16 horas e 4 minutos. Você está acompanhando, então, ao vivo a caminhada espacial de número 60, com os cosmonautas Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin. Lembrando então que amanhã, a partir das 11 horas da manhã, nós vamos acompanhar o voo da Virgin Galactic aqui ao vivo no nosso canal, e também mais tarde, a partir das 18h55, a missão Luna 25 com a Soyuz. Não percam. A Rússia vai voltar à Lua. Quer dizer, vai à Lua.
Guys, in about 10 minutes, we'll resume our work. Did you say in about 10 minutes? Yes. We're losing common video now. So after we establish stable comm, then we'll proceed and press on with the next steps. Então ela está comunicando aos cosmonautas, né, que dentro de alguns minutos nós iremos ter aí perda de comunicação em vídeo, né, devido ao blackout de comunicação temporário. E aí estão aguardando logo depois esse retorno de vídeo voltar, para iniciarmos então a parte do teste com o braço robótico. Tá, então aí estamos nesse aguardo também, né, do período de blackout de comunicação em vídeo. E aí logo depois, quando retornarmos, eles vão poder então realizar o teste com o braço robótico, né, da plataforma que foi instalada lá. Você está assistindo ao canal WillPTV. Atenção para o tempo e horário da missão. Estamos nos aproximando da marca de 4 horas e 30 minutos de missão completadas. Vamos aguardar pela marca. E aí, portanto, 4 horas e 30 minutos de missão concluída, faltando apenas 2 horas para o término desta missão. No horário de Brasília, 16 horas e 14 minutos. Estamos acompanhando ao vivo a caminhada espacial número 60, que está sendo realizado pelo lado russo e pelos cosmonautas Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin. Nesta caminhada espacial, até o momento já foram realizadas as seguintes missões: a instalação de 3 escudos de proteção no módulo Rassvet, e também a instalação da plataforma no braço robótico da ESA. Está alocado no módulo Nauka. Dentro de instantes, né, teremos aí uma perda de comunicação em vídeo, né, já esperada. E logo depois, quando voltarmos desse período de blackout de comunicação, nós iremos aí retornar com os testes no braço robótico de resistência desta plataforma, tá? Então fiquem ligados aqui no canal, né? Lembrando que amanhã, a partir das 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília, nós vamos acompanhar o voo da Virgin Galactic, né? O voo 2 da Virgin Galactic. E logo depois, mais tarde, a partir das 18h55, aí, portanto, perdemos a comunicação com a Estação Espacial Internacional, né? Período aí breve de perda de comunicação. E também, a partir das 18h55, vamos acompanhar aí a missão Luna 25, né, com a sonda lunar Russo, né, que fará o pouso também na Lua, né, igual a Chandrayaan da Índia está fazendo, né. E por falar em Chandrayaan, né, temos a atualização, então tivemos a atualização hoje, né, da Chandrayaan, que ela já fez então a sua primeira descida de órbita, né, após sua integração à órbita lunar, e ela segue então para o pouso dentro de 14 dias, né, esperado aí dentro de 14 dias, tá certo? Então, fiquem ligados aqui no canal. Lembrando que também amanhã é possível que tenhamos também a missão com a Starlink, tá? Mas ainda não foi confirmado. Ok? Então, lembrando que também na parte do WillPTV Tech, né, temos aí novo vídeo de Python, né, para quem gosta aí da parte de programação, para quem quiser aprender um pouco mais de programação em Python. Então tem vídeo novo lá no canal, da parte WillPTV Tech. Ok, então fiquem ligados aqui, né? Estamos então acompanhando a transmissão ao vivo da caminhada espacial pelo lado russo. Já estamos aí com o tempo de
4 horas e 33 minutos já de missão de caminhada concluída. Então, faltando aí um pouco menos de 1 hora e 57 minutos para o término. 16 horas e 17 minutos, né? Então, vamos aguardar o retorno então da comunicação com a Estação Espacial Internacional, porque estamos aí no período de blackout de comunicação, né? Períodos que são já esperados aí de blackout de comunicação, ok? Então, vamos aguardar e na volta da comunicação, nós vamos então iniciarmos o teste de resistência e fixação da plataforma que foi instalada no braço robótico da ESA. Para quem não sabe o que é a ESA, ESA é a Agência Espacial Europeia. Então você está vendo aí as imagens do centro de controle em Moscou, na Rússia. Então vamos aguardar aí o retorno das imagens com a Estação Espacial Internacional. Lembrando que aqui no nosso canal, o IPTV é o único canal brasileiro então a transmitir para vocês por completo todas as missões, incluindo, lógico, as caminhadas espaciais. Toda a parte externa, né, da Estação Espacial Internacional.
Estamos de volta já com comunicação via rádio com a Estação Espacial Internacional. Estamos aguardando as imagens de vídeo retornar para podermos então realizar o teste de resistência com a plataforma que foi instalada no braço robótico da ESA. Guys, how do you read me? How I read you? Loud and clear? Copy? Now we're in a stable, calm zone. So slowly we're getting the video image and we can resume work. Copy? That's good. Let's start. We've got the image, we've got com. Sergey, let's secure the spacesuit tethers first. Adjustable tether. Nesse momento então vai ser dado o início do procedimento então de teste com a plataforma que foi instalada no braço robótico. All right. I'm taking the wing loop. That is correct. Como vocês podem observar ali, o cosmonauta Sergey Prokopyev está ali na plataforma do braço robótico. Estamos então realizando aí o teste de resistência. Neste momento então estamos com um tempo de missão de 4 horas e 40 minutos, né, pelo horário de Brasília, 16 horas e 24 minutos. Nós estamos acompanhando aí a caminhada espacial de número 60 pelo lado russo da Estação Espacial Internacional. Agora estamos então realizando o teste da plataforma que foi instalada agora há pouco aí no braço robótico da ESA. So the safety tether is connected to the foot restraint, is that correct? That is correct. Okay, then you can enter the foot restraint. Copy. Let me move it a little bit and maybe just unwind it a little bit because it's kind of moving somewhat. This is Mission Control Houston, 4 hours, 41 minutes into the spacewalk. Sergey Prokopyev completing his ingress into the Yakor foot restraint on the portable workstation at the end of the European robotic arm, as we are standing by for an orbital sunrise now that we have regained our downlink video capability from the International Space Station. Dmitri Petelin will be capturing imagery of Prokopyev as he takes about a 40-minute ride at the end of the arm that is being operated by Andrei Fedyayev from a workstation inside the Nauka multipurpose laboratory module. Maybe you can secure a safety tether to the central post near the foot restraint. It should not be in the way. I'm just trying to keep a safe distance here. So did it go that way, routing along that side? Yes. And I will try to... It just got tangled up a little bit, so let me untangle it. Is this better? Sergey, could you please check if your hacker camera is on or has it been switched off? It looks like it's off. Could you please turn it on? It's back on.
Какой якорь? С какой ноги начинаешь? So are you ingressing the anchor, the foot restraint? Which foot do you start? Right. The right one. Is the foot in place? Então, nesse momento, o Sergey Prokopyev, né, está sendo aí colocado aí na plataforma, né, que foi instalada aí no braço robótico, agora há pouco por ele, né, e estão fazendo agora os testes aí com esta plataforma. Estamos vendo então ao vivo aí então o teste sendo realizado agora neste momento. Então o Dmitri Petelin, né, está auxiliando então o Sergey Prokopyev na colocação então do calçamento ali dos sapatos ali, né, na plataforma, né, para que seja feito corretamente. Né, então aí está sendo alocado ali os pés ali no encaixe ali, né, da plataforma, né, para que ele não saia voando. Dima, yes, it's still rotating. Dima, could you please look at the lever? What shall I look for? There should be a button over the heel and you can move them. Estamos acompanhando então agora os momentos do teste com a plataforma ali. Nesse momento então com o encaixe ali, né? Primeiro teste com o encaixe ali dos pés ali do cosmonauta Sergey Prokopyev. Estamos já com 4 horas e 45 minutos de caminhada espacial já concluída. Pelo horário de Brasília, 16h29. Está tendo ali uma certa dificuldade de encaixar os pés ali dele. No caso, o pé direito ali tá com o pé esquerdo ali, no caso, né, tá com dificuldade ali de encaixar. Então estamos aí acompanhando ao vivo agora o momento então dos testes na plataforma. Because Sergey is pushing onto the spurs, it is not possible to adjust. Can you move away a little bit? Okay. Тут как бы ты толкаешь, получается. So it looks like you are pushing away when you are pressing the button and you have to pull towards yourself. It seems to be illogical. So I will have to push and pull at the same time, right? Okay, pull your foot out of the foot restraint. Yes, I will try. Okay. Então nesse momento o Dmitri Petelin está fazendo ali os ajustes, né, para poder fazer o encaixe com o pé ali do cosmonauta, do Sergey. Está fazendo ali os seus ajustes do tamanho, né, para o encaixe. Now let's see how we can rotate the foot restraint back just by hand. Yes, it is moving by hand. Let's try. Repeat. Now my heel is in. That is better. Okay, good. It's in. Your foot is in. Good.
Agora, nesse momento, então, os pés dele estão encaixados. Restraints. Foram encaixados ali com sucesso. Напоминаю, что Sergey, remind From the helmet camera of Dmitri Petelin, a good view of the feet of Sergey Prokopyev, Mas depois now ali do ajuste fixed que in foi the feito ali. Yakor foot restraint on the portable workstation at the end of the European robotic arm, ready to take about a 40-minute ride. E agora, nesse momento, o braço robótico ele vai dar uma ele vai se movimentar para ver ali a resistência. Então, nesse momento, estamos aí com 4 horas e 49 minutos de caminhada concluídas até o momento. No horário de Brasília, 16 horas e 33 minutos. to turn on the pump. Estamos aí acompanhando agora, nesse momento, os procedimentos de teste ali com o braço robótico após a instalação da plataforma. Então, quem está conduzindo esses testes é o comandante Sergey Prokopyev. E está sendo auxiliado, então, pelo You are in place, so Dmitri you know Petelin. your state of readiness. Да, я готов, размещен. Yes, I am ready. I am in place. значит, вы оба уже готовы к So you both are перемещению, ready to translate. Нет, нет, я No, not yet. I'm not quite ready. ожидаем. литер пока Copy. Waiting. Glycer got turned off до света. just now Экономим батарею. since we are saving batteries. Зарево. Зарево. Полыхнуло. You can see the sun. Сейчас будет включаться лазер в сторону манипулятора, Дим, не смотри. Laser of the arm will activate. Понял. Лазер смотрите. Okay, we're not looking at the laser. Сергей, как у тебя дела? Ты Sergey, are you ready? How are you doing? Отлично. I'm great and I'm ready. Ты разместился уже. I'm in place. Правда, я снизу. Вид снизу будет, Сергей. Well, the view will be from the bottom. так, ну, теперь, Дим, ты как, готов? Dmitri, are you ready? Я готов, да? I'm ready, yes. Принято. Copy. Включаем литер. Activating Glycer camera. Камера работает. Сереж, движение начнется минут Сергей. через 5. The movement will start in about 5 minutes. Я понял. Copy.
Neste momento estamos vendo aí a movimentação do braço robótico, né, que está fazendo então os testes agora da plataforma. Estamos aí com a câmera do Sergey Prokopyev. Estamos nos aproximando também da marca de 5 horas de caminhada até o momento, né, até agora. Pelo horário de Brasília, são 16 horas e 38 minutos. Não, no caso, essa câmera é do Dmitri Petelin. Ah, desculpa pela confusão. O Sergey está lá em cima, na plataforma. Desculpem aí pela confusão aí. Esta câmera então do Dmitri Petelin, né, está observando ali o Sergey Prokopyev, que está nesse momento então fazendo os testes de resistência da plataforma ali no braço robótico. Lembrando então que após essa transmissão, né, daqui a pouquinho mais tarde, terão os melhores momentos então desta transmissão, né, que será postada aí para vocês daqui a pouquinho mais tarde. This is Mission Control Houston, a good view of the European robotic arm with Sergey Prokopyev on the portable workstation affixed in a foot restraint as Andrei Fedyaev moves the arm away from the Nauka multipurpose laboratory module, testing the flexibility and durability, the sturdiness of that workstation now that it's been attached to an adapter at the end of the arm. Сергей, я начинаю выполнять задачу по перемещению. I start the translation movement now. I am ready. Ветерком. Have a nice ride. Выполняется команда экстракт. Start command is in work. Как такового сейчас перемещения еще нет, только... Translation is not there yet. Just preparation. Copy.
Você está assistindo ao canal UPTV. Atenção para o tempo e horário da missão. Estamos nos aproximando da marca de 5 horas. 5 horas de caminhada completadas até o momento, faltando 1h30 para terminar. Estamos aí no horário de Brasília, 16 horas e 44 minutos. Estamos acompanhando a caminhada espacial de número 60 pelo lado russo, Estação Espacial Internacional. A caminhada iniciou-se às 11 horas e 44 minutos e teve aí já a instalação de três escudos protetores contra detritos e meteoritos no módulo Rassvet, e também a instalação do painel da plataforma, né, que estamos vendo aí no braço robótico da ESA, né, no módulo que está alocada no módulo Nauka. Agora, nesse momento, o Sergey Prokopyev está realizando testes de resistência e durabilidade da plataforma. Então, vamos seguir acompanhando juntos, né? Falta aí pouco tempo aí para o término, então, desta missão de hoje. Tá? Então, nesse momento, estamos acompanhando os testes com a plataforma que foi instalada pelo próprio Sergey Prokopyev aí no braço robótico da ESA. E o Dmitri Petelin, né? Estamos com as imagens então do Dmitri Petelin, né? Que está aí tomando fotos e imagens. Agora estamos com imagens do Sergey Prokopyev. We have a centimeter. Observing. Que está então na plataforma. Lembrando então mais uma vez que amanhã, a partir das 11 horas da manhã, nós vamos acompanhar ao vivo a missão da Virgin Galactic, o voo Galactic 02. E também, a partir das 18h55, nós vamos acompanhar a missão Luna 25, onde a Rússia então vai levar a sua sonda lunar pela Soyuz, através da Soyuz 21B, né, que vai fazer então seu pouso na Lua. 2000 out of 5 hours. CET 5 hours. We completed this first step of translation. Então, quem puder deixar o like aí na transmissão, né? E logo depois, mais tarde, nós teremos aí os melhores momentos da missão de hoje. Lembrando que nos melhores momentos não terá áudio, né? Porque eu vou colocar um pouco mais de velocidade aí nos vídeos, né? Para poder justamente também ficar curto, né? O vídeo aí com os melhores momentos, tá bom? Mas a transmissão vocês podem acompanhar depois aqui, quem quiser. Com mais calma. Lindas imagens aí trazidas então pelo Sergey Prokopyev, aí da nossa Terra. Em cima então da plataforma que foi instalada no braço robótico. We start translation now. Observing. Сориентироваться таким образом, чтобы через твое наследие камеры манипулятора виден был больше. Can you position yourself in such a way that we see the arm somewhat better? I aimed it at UFP right now. That should be better. We probably moved by a meter and a half, by 1 meter. Copy, 1 meter. Yes, the translation in process for 1 meter.
Закончено перемещение. Completed translation. Copy. Продолжаем перемещение. Continue translation. Наблюдаю движение. Observing movement. Vamos aí com imagens da câmera do Dmitri Petelin. Estamos então acompanhando ao vivo aí a caminhada espacial de número 60. Pelo horário de Brasília, 16 horas e 50 minutos. Lembrando que esta caminhada espacial tem a duração aí de 6 horas e 30 minutos. Закончили перемещение. Completed translation. 5 hours, 7 minutes into the spacewalk by Prokopyev and Petelin, a view of the European robotic arm, having backed away from the Nauka multipurpose laboratory module with Sergey Prokopyev at the end of the arm in a foot restraint on a portable workstation attached to an adapter at the end of the arm earlier in today's excursion. Again, this is being tested to ensure the sturdiness of a work platform for cosmonauts to use in the future in the operation and movement of hardware around the Russian segment of the International Space Station. Well, the view is in his back. So he will look at the views later, at the pictures. The translation in process. Выполняется одношарнирное перемещение. On one joint, observing translation. Neste momento, então, estamos acompanhando mais uma vez a movimentação então, do braço robótico. Né? Então, aí com os testes da plataforma, que está sendo conduzidas então pelo Sergey Prokopyev. Закончилось первое одношарнирное перемещение. Completed Второе. the first translation on one joint. The second one is in process. МБ pitch до 90 Observing. градусов минусов. At pitch up to negative 90 degrees. Минус 115.
Negative 115. Минус 110. Negative 110. Минус 105. Negative 105. Минус 100. Negative 100. Минус 95. Negative 95. Отлично. Началось перемещение внутри челнков. Now, speech translation in process. Хорошо. Good. Перемещается. Translating. Предупреждали, что могут вверх ногами перемещать. Did they warn you that you will be being translated upside down? No, I did not expect that. Mais uma vez aí imagens lindas aí da Terra, trazidas Now in the pelo Sergey Prokopyev. 16 horas e 55 minutos no horário de Brasília. Estamos já concluídos aí 5 horas e 11 minutos de caminhada espacial. Lembrando que ela tem previsão para terminar daqui a menos de 1 hora e 15 minutos. Закончил многошагневное перемещение. completed multi-joint translation. I copy. From Sergey Prokopiev's helmet camera, the view of Dmitri Petelin, who is also capturing imagery of Prokopyev as he is being slowly but surely moved from one location to another at the end of the European robotic arm under the operation of Andrei Fedyaev at a workstation inside the Nauka multipurpose laboratory module. So what exactly should I focus on? Радиатор хорошо виден. The radiator is in good view. При желании можно подвести, что-то там, если отремонтировать, то без проблем. I can Принято. move it upward. Если еще там ПРМ можно будет наклонить, Maybe PRM can be moved, turned down somewhat. я вытягивая руку, я примерно в плоскости Because when I stretch my arm, самого ПРМ. I'm actually in the plane of portable workplace PRM already. Well, we are filming the translation, multi-joint translation just started.
Translation in the desired direction, designed direction. Fedyaev continues to move the European robotic arm with Sergey Prokopyev riding on the portable workstation at the end of the arm, testing the capability of the arm itself. Dmitri Petelin capturing imagery of Prokopyev being moved about at the end of the arm as the International Space Station flies over the northern Pacific Ocean, soon to cross just north of Vancouver. Às 17 horas pelo horário de Brasília, estamos aí com o tempo de caminhada concluídas com 5 horas e 16 minutos, faltando 1 hora e 14 minutos para o término. Estamos ainda realizando aí os testes com a plataforma que foi instalada aí no braço robótico da ESA. Observing. Returning now. I think the motion is going at a nice speed, nice velocity. Inaudible. We completed the translation. Сереж, давай светофильтр сейчас опустим. So, right now, Sergey, inaudible. Right now, let's put the light filter down. Okay. Sounds good. We're performing the translation. Watching it. And this view from Dmitri Petelin's helmet camera. We're now 5 hours, 20 minutes into the spacewalk. Good view of Sergey Prokopyev on the portable workstation at the end of the European robotic arm.
сейчас будет включаться лазер на концевом эффекторе. Постарайся... Right now, the laser is going to get activated on the end effector. Try to stay away. Okay, copy. Tivemos perda de contato com vídeo com a Estação Espacial Internacional. Né? Estamos aí acompanhando a caminhada espacial de número 60 do lado russo com o Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, que neste momento estamos continuando aí com testes da plataforma que foi instalada no braço robótico. Estamos aí com tempo de missão aí com 25 horas e 22 minutos. Concluídos até o momento. Lembrando que ela tem duração aí de 6 horas e 30 minutos. Pelo horário de Brasília, 17 horas e 7 minutos. Vamos seguir juntos, então, acompanhando todos os detalhes aí desta missão de hoje. Né? Lembrando que já estamos aí nos aproximando, então, dos momentos finais dessa caminhada. 5 horas e 23 minutos já completados até o momento. Nós estamos aí com um blackout de comunicação em vídeo. Já voltamos com as imagens. Estamos aí vendo aí lá no braço robótico, né, o Sergey Prokopyev. This activity is very similar to what you've seen many times on US spacewalks. Estamos de volta. Would be affixed on a foot restraint at the end of the Canadarm2 robotic arm, moving from one area of the truss of the International Space Station to another work site on the station. Estamos então acompanhando ao vivo aí esta transmissão direto da Estação Espacial Internacional. Estamos nos aproximando então das 5 horas e 30 minutos, né? Estamos aí quase próximos então do fim desta missão de hoje. Lembrando mais uma vez então que amanhã, a partir das 11 horas da manhã, vamos acompanhar o segundo voo da Virgin Galactic e depois a missão Luna 25 com a Soyuz, onde a Rússia então irá ir para a Lua. We have completed the motion. Copy. We're standing by for now. The command is executing at this time.
Lembrando mais uma vez, né, que eu sou o canal brasileiro que vai transmitir para vocês por completo as caminhadas espaciais também. Начинаем выход из якоря ПР. Start egressing from the anchor. Copy. Will do. Sergey, Проверь, пожалуйста, положение please ручного check the position of the hand controller cold worm. And at the 5.5-hour mark, Prokopyev given direction by the Russian flight controllers to begin to get out of that foot restraint. His ride at the end of the European robotic arm to test its durability and sturdiness having come to an end. Okay, copy. Я так понял, Well, my understanding is we're going to leave the heels at the same distance. We're not going to put Você them está back. assistindo ao canal Yes, Will that is PTV. correct. Atenção para o tempo e horário da missão. Nesse momento estamos na marca de 5 horas e 30 minutos completados aí de caminhada espacial, faltando 1 hora para o seu término. Né? Pelo horário de Brasília, 17 horas e 14 minutos. Nós estamos aí acompanhando a caminhada espacial de número 60 pelo lado russo na Estação Espacial Internacional, né, onde neste dia foram realizadas aí 2 missões, que foram a instalação de 3 painéis aí de 3 escudos, né, que foram instalados no módulo Rassvet, né, na Estação Espacial, e também foi instalada aí a plataforma, uma plataforma no braço robótico, e aí foi feito também já o seu teste de resistência e durabilidade. Então já estamos aí quase concluindo essa caminhada espacial de hoje. Aí está sendo conduzidas então pelos cosmonautas Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin. Então, nesse momento, o teste
já foi concluído, né? O teste com a plataforma foi concluído. Plus the launch restraints removed from the portable workstation at the beginning of today's spacewalk to enable it to be attached to the end of the arm will all be clustered together for a jettisoning that will be retrograde from the station to E agora ensure nesse momento eles it has no vão chance to se recontact the dirigir station. de volta novamente para a escotilha, né? Por onde eles saíram, para retornar então à estação. 5 hours, 30 minutes is the EVA lapse time. Okay, copy. Thank you. Estamos aí concluídos aí até o momento 5 horas e 32 minutos de caminhada espacial. Faltando aí então 58 minutos para o término. Agora estamos aí acompanhando a movimentação dos cosmonautas Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, né, de volta então à escotilha. Lembrando que esta foi a 8ª caminhada do Sergey Prokopyev e a 6ª caminhada do Dmitri Petelin. Lembrando que daqui a pouco, mais tarde, estarei colocando disponível para vocês os melhores momentos desta missão, né? E também lembrando amanhã, a partir das 11 horas da manhã, que nós vamos acompanhar o segundo voo da Virgin Galactic e também a partir das 18h55 o lançamento da missão Luna 25 com a Soyuz. Então não percam. 17 horas e 17 minutos. The Russian flight controllers have confirmed that the European robotic arm operations during today's spacewalk are now complete. Então, nesse momento, então, foi confirmada a conclusão então, dos testes de operação com a plataforma e o braço robótico da Agência Espacial Europeia. Então, nesse momento, os cosmonautas já podem então fazer o reingresso então, para a estação. Já pode retornar então para a estação interna, então, na Estação Espacial Internacional. Então já sabe, amanhã, né, 11 horas da manhã, aqui comigo novamente, hein? Então, se inscreva aí no canal, deixa o like e ative o sininho das notificações para não perder nadinha. So, with the debris shields having been attached to the Rassvet module and Prokopiev's test of his ride at the end of the portable workstation on the European robotic arm also complete, the final task of the spacewalk that lies ahead is the collection of protective shrouds and the launch restraints that were removed from the portable workstation earlier today, bundling them up and jettisoning them retrograde aft of the Russian segment of the International Space Station in a trajectory that will ensure that there's no chance for recontact with the station itself.
with Prokopyev now out of the foot restraint at the end of the European robotic arm, Andrei Fedyaev will begin preparations for the steps that will be taken at the end of the spacewalk for the repressurization of the Poisk airlock and the reintroduction of the cosmonauts back inside the International Space Station. Again, one more task left to be done, the collection of equipment to be discarded that will be bundled together and jettisoned by Prokopyev retrograde from the station a short time from now in a trajectory that will prevent any potential for recontact with the complex. So are you currently on the desk, Tim? Sounds good. So I have loosened the safety. So we can start motion. Just a little bit. MCC Moscow. MCC Moscow ISS on space to ground 2. About repress. Andrei. 7 horas e 27 minutos, pelo horário de Brasília. Nesse momento, então, os cosmonautas estão realizando o procedimento de retorno, então, à escotilha para o reingresso à Estação Espacial. Então, nesse momento, o trabalho deles oficialmente está concluído no dia de hoje, após 5 horas e 43 minutos de caminhada. Yes, it's further away, a little bit, even further. Well, I am going to VV-1. So I am going to shake the bundle with the covers. Okay. Sounds good.
Фиксирую внутри МИМ-2. I am securing internally the crew lock bag inside the MRM2. Оставлю в МИМе-2 крыло бэк, чтобы So I'm going to leave the crew bag укладку с кожухами заберу. inside the MRM2, and I'm picking up the kit with the shrouds. That is correct. Go ahead. Не разместился. I wasn't able to fit it, Нам еще надо делать. so I think we'll just have to try again. Поэтому да. So move it to the right Здесь, в районе in this vicinity стяжка. where we have the gap spanners. This is Mission Control Houston. Sergey Prokopyev and Dmitri Petelin are making their way back to the Poisk airlock to retrieve several protective shrouds that covered equipment previously installed on the Russian segment of the International Space Station on prior spacewalks. That equipment will be bundled up along with launch restraints removed from the portable workstation earlier today, part of the European robotic Então, neste arm momento, operations that 17 horas e maneuvered 33 minutos, Prokopyev about após 5 horas the e area 48 of the minutos de now caminhada multi-purpose espacial, laboratory Sergey module. Prokopyev e Dmitri All of this Petelin equipment to be estão aí discarded will retornando be bundled up and aí a jettisoned estação, by Prokopyev, retrograde por from dentro, the station a estão few times retornando now. a parte In the final interna task of today's da excursion, Estação Espacial Internacional, após aí a realização, então, das missões de hoje por serem concluídas com sucesso. Okay, now I'm going to move it forward towards myself. И как будет время, закрой ручку на стреле. And when you have a chance, Еще раз? could you please look at the Strela? Come again? На стреле закрой, пожалуйста. Привет. Could you please close the drive? Вот она болтается. Oh, yes, I see. It's kind of hanging here. Will do. Угу, это закрыл. I closed it, Я застраховал. so I've secured myself, so now you can remove this. Сергей, Sergey, отбрасываем will be jettisoning к светлому времени. during the orbital day, right? Да нет, ну зачем мне одной хватит? Хватит. One should be sufficient. Yes, should be sufficient. Да, если вот у нас Yes. буквально скоро будет перерыв видео. We will и have поэтому, a drop in video должны успеть отбросить до перерыва видео. very Тоже будет shortly, and сильнее получается. we'd like to jettison the bundle while we have the video available, and that will be during the orbital night then. 8 минут у нас Sounds перерыва связи, поэтому не торопитесь, сформируйте укладку. So don't be in a hurry. First, form the bundle, set it up, copy, prior to the drop-in com. Will do. Я предлагаю по светлому. I propose doing it during the orbital day Бросить куда надо. so we can see well.
Сформировала, Павлович. All right, I have formed the bundle. Пункт 1. Copy. Ты как, готов? The device ready? Положился еще? Сейчас закрепить. Well, I need to position it well. Как расположишься, тогда скажи об этом. So one inaudible. Please report once you're done with that. Will do. Так, там зафиксируй, Сергей. Заберешь это? All right, Sergey, will you take it from me? So, secure it. Yes, and I'm secured myself. Is the foot restraint behind you? Yes. Behind my back. Против движения в сторону агрегатного отсека. So, 30 градусов. anti-clockwise towards the instrumentation compartment. Плоскости СМ. 30 degrees along the second plane and 30 degrees along the third plane of the SM. Okay, let me orient myself. So I'm going to send it towards the instrumentation compartment in that direction, and it'll be up from on, upwards where it's looking, and towards the left. Yes, Dmitri, that is correct. That is correct? Да. Yes, I confirm. Excellent. That sounds good. So I'm flying just off the southwest coast of Africa. Sergey Prokopyev and Dmitri Petelin have bundled up several items, 2 antenna covers from a Russian experiment payload that was removed from the Russian segment during the previous spacewalk the two conducted back in June. 2 launch restraints for the portable workstation that were removed earlier today to allow the workstation to be attached to the end of the European robotic arm. So a total of 4 items bundled up now, ready to be jettisoned retrograde from the Russian segment of the station by Prokopyev. All right. Sergey, are you ready? I am ready. So you have activated your camera, right? Yes. I have the camera. All right, then start. Just a second. I'm jettisoning it.
And away it goes at the 6-hour mark, the bundle having been jettisoned by Prokopyev. Nesse momento, na marca de 6 horas de missão concluída até o momento, Sergey Prokopyev então joga ali fora a parte então de uma antena que foi utilizada aí auxiliar aí na missão de hoje. A short time from now, the cosmonauts will begin to retrieve all of their tools and tethers. Faltando então 30 minutos para o término da missão. Estamos então aí no horário de Brasília, 17 horas e 44 minutos. Agora 45. The com as well, so therefore you have a go to translate to the airlock and just wait over there. Will do. We're doing any visual inspection to see if we have any stains or anything, any contamination. Estamos então quase encerrando nossa transmissão de hoje, né, com a caminhada espacial de número 60 pelo lado russo. Já quero aqui então já indo agradecendo a vocês aí pela audiência ao longo do dia, né, também agradecer pelos likes, pelas inscrições, né, e pelos donates. Nós veremos então na próxima transmissão aqui ao vivo amanhã a partir das 11 horas da manhã, então com a missão da Virgin Galactic, tá? Please look on this side and towards the upper point. Will do. That's right. I can see something near the foot restraint. Maybe paint or something. No, the foot itself, the sole of the foot is clear. Nothing on it. Estamos aí com imagens novamente então da Estação Espacial Internacional. And nothing on the front. Looks clean. Estamos aí então quase terminando aqui a nossa transmissão de hoje. Petelin's helmet camera, a view of Sergey Prokopyev, the Expedition 69 commander, as he and Petelin begin to wrap up work for the day. This was the 267th spacewalk in support of ISS assembly, maintenance, and upgrades. The 10th conducted out of the International Space Station this year. The 8th for Expedition 69 crew members. This also was the 8th spacewalk for Prokopyev in his career, and the 6th for Petelin. Então, nesse momento, né, Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin então já estão aí retornando à Estação Espacial Internacional na parte interna. Ele já está aberta ali a escotilha e estão fazendo o reingresso. So shall we remove the towels, untie them? All right. So I think we need to secure this thing in place. Perdemos novamente contato. All right. E vídeo. We've gone into a loss of signal of our downlink television capability from the station, handing over satellites
from one to the other on the tracking and data relay satellite network. We'll be regaining that TV capability shortly. To recap, Prokopyev and Petelin began the spacewalk at 9:44 a.m. Central Time, 10:44 a.m. Eastern Time, moved out of the Poisk airlock on the Russian segment of the station, set up their tools. Então, nesse momento, 17 horas e 49 minutos, né? No tempo de 6 horas e 5 minutos de missão. Nesse momento, então, já podemos dar por encerrada aí, então, a nossa caminhada espacial de hoje, de número 60 pelo lado russo, né, que foi concluída aí com sucesso. Então, onde eles foram realizar missões aí, então, de instalação de painéis de escudos, né, de escudos aí na 3 escudos no módulo Rassvet. Também fizeram a instalação e o teste com sucesso aí da plataforma no braço robótico da ESA, que está alocada então no módulo Nauka. Então, mais uma missão realizada com sucesso aí pelo lado russo na Estação Espacial Internacional. Então, provavelmente já podemos então dar por encerrada essa transmissão de hoje. Então, mais uma vez aí quero agradecer os likes de vocês, agradecer as inscrições e daqui a pouquinho mais tarde, então eu colocarei aí os melhores momentos da missão de hoje, tá bom? Então fiquem ligados aí e amanhã a gente retorna ao vivo a partir das 11 horas da manhã. Jettison it in a similar fashion as we have jettisoned the bundle, the shroud bundle, just as together, kind of tie them together, form them into one bundle, yes. Okay, so let's take them and then just secure them together towards you. Straight up here. Just like that. I think that's it. The bundle is ready. All right. So I'm going to secure it.
Are you ready? Okay, just aim. I am aiming in the same direction. I am ready for jettisoning. Sergey? Is there com? We had drop in com. How are you guys? Yes, the bundle is ready to be jettisoned towards Dmitri. Copy. And we are looking at honor. So we see that. Are you ready? I'm ready. 4, 3, 2, 1, go. Have you jettisoned it? The towels? Yes. I have jettisoned the towels. Copy. Guys, so now we'll need to look at the EVA tools. Andre, let's start. And with that, a second jettison has been completed by Prokopyev. This being a bundle of towels that the cosmonauts used to wipe down their Orlan suits, no longer needed. So 2 separate jettisons performed within 11 minutes of each other, both retrograde from the station. Neither bundle has 17 horas e 57 minutos, no tempo então de 6 horas e 12 minutos. Foi concluída aí com sucesso a caminhada espacial de número 60, aí pela Rússia, pelo Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin. Então, nesse momento, já posso então encerrar aqui a nossa transmissão de hoje, né? E lembrando, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, nós estaremos ao vivo novamente, hein? Então não percam. Muito obrigado pela atenção de todos. Estamos aqui então encerrando mais essa transmissão de hoje. Esperamos vocês aqui amanhã a partir das 11 horas da manhã. Muito obrigado a todos. Por hora, eu me despeço de vocês.